сейчас, секундочку, не волнуйся. Я даже не могу поклониться. Прости. Нет, нормально там, все хорошо, я сейчас... Кто-то кого?
Krishna Krishna Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare
Наконец-то. Здесь тосковал. Nama Shristamanamapi Shuchiputram Atra Swarupam Rupam Tasya Grachamuri Purim Mathurim Kusulatim Radha Kundamagirivaram Ahuradika Advasam Nato Yasa Pratita Kripaya Sri Guru Damnatos Gurave Gaurachandraya Radhikai Tadai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigrahaya Himapadivyaschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vihina Aparada Lakshe Chilpasta Kamari Choram Pamati Kripa Vaitvam Sharam Prapanna Kriti Namaste Charamara Vindam Kriti Namaste Charamara Vindam Govinda Ramo Ramadevi Govinda Ramo Ramadevi Govinda Ramo Ramadevi Govinda Ramo Ramadevi Hare Krishna Hare Sham Sundar Sikanda Shekar Smarhas Murli Manohara Radhikara Sukamama Kripanidhe Supriya Charana Kinkurim Kuru Tavai Vasmi Nati Vami Toyamana Divikaya Devi Tam Namam Charantakam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times.
at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramaradhyatama Guru Pada Padama, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Ashtotara Satasri, Rupanuga Charyavarya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. Прежде всего, я предлагаю свои шаштандан давать пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя, Нитя Лилы Правишты, Ом Вишнупад, Аштотара Шаташти, Рупа Ногачари Вари, Шилы Бхакти Веданты Нарайны Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Paramana. Затем я предлагаю тысячи поклонов лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шилы Прабхупады и всей Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. В завершение кланяюсь всем Вайшнавам и Вайшнаве. Шрила Гурудева ки. Гуру Мат ки. Srila Bhaktivinoda Thakur, in his Jaiva Dharma, has given the essence of the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu in one verse that is called the Dasamul Tattva, 10 Shiksha, 10 teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, which are the roots of the entire philosophy. В Джайва Дharме Шрила Бхактивинод Такур выразил 10 учений Шри Чайтаньи Махапрабху в одном стихе, Дасмул Татва. И этот стих является таким корневым учением гаудия-вайшнавской философии, традиции нашей. So, the first one is Amnaya Praha. Амная Прага – это первое учение Шри Чайтаньи Махапрабху. It is the subject of Pramana Tattva, the principle of evidence. Амная Прага относится к категории Праман Татвы, то есть доказательств. The word Prama means Yatartha Gyan, true knowledge of something, Yatartha, as it is. Прам означает ятарта гьян, то есть истинное знание, как оно есть. So, that by which Pramasadayati iti Praman, that by which one attains Yatartha Gyan, Brahma, is called Praman. То, посредством которого человек достигает это истинное знание, как оно есть, называется праман. So, our evidence to understand the reality, the supreme truth, is Guru Parampara Dwara Prapta Veda Vakya, the statements of the Vedas received in Sri Guru Parampara, from Guru to disciple, coming originally from Krishna to Lord Brahma to Narad, Vyas, and so on. Что является методом постижения истины для нас? Down to today. Это ведические утверждения, которые не сходят по гуру парампаре, переходят от гуру к ученика и доходят до нас. So, when we receive the statements of the Vedas in Guru Parampara, then we receive them in a properly adjusted way, in the proper perspective. Because if a person will try to study the Vedic scriptures independently, quite frankly, they will misunderstand. Когда мы получаем ведические знания через гуру парампару, мы получаем самое уместное, самое актуальное для нас. Потому что, честно говоря, если человек будет самостоятельно изучать ведические писания, скорее всего, очень вероятно, он придет к неверному выводу. Получит совершенно неправильное понимание. So many persons who are without a bona fide Vaishnava parampara, they study the Vedas and they come to the conclusion that I am God. Многие интересуются ведическими священными писаниями, но изучая их вне контекста определенной вайшнавской традиции, они, изучая Веды, приходят к выводу к тому, что они сами являются Богом. We are all God. Что ты Бог, я Бог. In fact, the idea of we
is an illusion. There's only Brahman light. Да и вообще, ты и я, мы — это все иллюзия, потому что есть лишь Браман, лишь свет. So they come to wrong conclusion. То есть они приходят к совершенно неверному выводу. Then, even those who, by studying the scripture, come to realize that actually I am a soul and I am the servant of Bhagavan. Некоторые, изучая ведические писания, понимают, что они являются душой и слугой Бхагавана. Among them, there's so much confusion about who is Bhagavan. Is it Shiva? То есть люди даже Нараян? понимают, что есть душа, есть Бхагаван, но потом начинается неразбериха, какая-то споры по поводу того, а кто такой Бхагаван. Is it Suryadev or Indra? Может, это Шива, или Сурьядев, или Индра, или Ганеш. Кто этот Бхагаван главный? Those who realize that the Vishnu Tattva is God, they are quite rare. Очень редкие личности приходят к конкретному пониманию тому, что лишь категория Вишну Татвы относится к этой категории Бхагавана. And among those who know that the Vishnu Tattva is God, how many great scholars consider Lord Narayan to be Bhagavan, and he has many expansions, and one of them is this coward boy Krishna. Но даже среди... Just like when Chaitanya Mahaprabhu came to South India and he stayed in the house of Venkatabhatta with his brothers Trimala Bhatta and Prabodhananda Saraswati, they were all in the Sri Sampradaya and they thought Lord Narayan is supreme and he has many incarnations and Krishna Vrindavan is just one of them, one Vilas Murti. Даже среди тех редких личностей, которые приходят к четкому пониманию, что Вишну Татва лишь относится к категории Бхагавана, Верховного Господа, даже среди них многие не знают, кто именно из ипостасей Вишну является Верховным Господом. Потому что многие считают, что, например, Вишну или Господь Нараяна — это и есть Бхагаван, например, как семья Венкатабхаты, которых Чайтанья Махапрабху навестил Шрирангам во время Чатурмасии. Они все считали Венкатабхата, его братья, что Господь Нараяна и Лакшми — это высшие Иштадеваты их. А Кришна — это просто Вилас Мурти, то есть аватара, проявление всемогущего Вишну. Alright, let's say by good fortune you came into a tradition and you understood Krishna is God. Ну, скажем, вам очень повезло, и Swayam Bhagavan, he's the origin of all the вы incarnations. попали в истинную традицию и узнали о том, что Кришна является Сваям Бхагаваном, верховной личностью Бога. There are still unlimited ways to misunderstand everything. Но все же остается много путей для неверного понимания или искажения вайшнавской идеологии. Some people think that all the jivas in this world have fallen from Goloka Vrindavan. Некоторые, допустим, считают, что все дживы этого мира, что все упали с Галоки Вриндаваны, из духовного мира. That those have prema. And the definition of prema means that love which can never be broken. But somehow or other, they come here. Но надо понять, что быть на Галоке Вриндаване изначально необходимо иметь прему. А према по определению это та любовь, которая нерушима. То есть как же надо ее порушить, чтобы упасть оттуда сюда? Как так умудриться это сделать, непонятно. Sarvata dvang sarahitam satapi dvang sakarne yad bhava bandhana yudasa prema parikirtita. Prema is famous as that bondage of emotion, which even if all the causes are present to break the love, but the love is never broken. This is called И что непонятно, потому что по определению и вообще према славится своей нерушимостью, что это та сила любви, которая уже вечна, она неистощима. And out of thousands and thousands of people who think that we have fallen from there, some may discover actually it's not possible. Из тысяч людей, которые верят, что дживы упали с духовного мира, единицы узнают истину о том, что это совсем не так. But they are arguing with each other whether or not the jiva has an inherent swarup or not. Но те уже начнут спорить между собой о другой теме, они будут спорить, отстаивать свои позиции, что у дживы уже зафиксированная духовная сварупа, или это что-то такое гибкое, пластичное, которое формируется со временем. And then even those who agree with each other, on one side or the other, they're arguing with each other whether or not you can do Raganuga Bhakti without Siddha Pranali.
И даже те, которые уже единомышленники в одной идеологии, все равно могут спорить друг с другом о том, можно ли практиковать рагануга бхакти, не получив сначала ситха пранали. And at which stage is the eligibility to practice Raganuga Bhakti? Потом они будут спорить, на каком уровне появляется эта квалификация практиковать рагануга бхакти. And even those who agree with each other on everything up to that, then they're quarreling with each other. Oh, maybe we can worship Chaitanya Mahaprabhu as Gauranagar. И даже те, которые вроде уже As the beloved of the Brahmin girls of Navadvip, very secret. во всем согласны с друг другом, вдруг кто-то из них придет к идее, может, надо поклоняться Чайтанье Махапрабху, как Гауранганагари Бави, как возлюбленному всех девушек Навадвипы. And in this way, all over the world, among the Vaishnava community, there is a continuous dumpster fires going on all the time. Поэтому повсюду в этом мире, в международных сангах, общинах вайшнавов постоянно вспыхивают такие, как пожары, какие-то споры, аргументы, стычки по вот разным таким идеям философским. And people are arguing. Все And начинают спорить, everyone is quoting Shastra. и каждый цитирует шастру в своих нападках друг на друга. One English poet, he said, William Blake said, both read the Bible day and night, but one reads black and one reads white. Уильям Блейк, английский поэт, сказал, что оба читают Библию днем и ночью напролет, но один видит черное, один видит белое. So, there's actually, you cannot just take a verse from here and a verse from there and say, this is the Pramana. Нельзя выборочно просто под себя там, вырывать цитаты из контекста, из одной шастры, из другой, сделать подборку и сказать, вот, я прав, потому что, видите, шастра так все это говорит. That is not the process. Это неправильный процесс. For example, someone will take a verse from Hari Bhakti Vilas. It says here, Sanat Goswami is saying, you have to wear white cloth. Кто-то возьмет цитату из Хари Бхакти Виласу и скажет, видите, вот Санат Госвами четко говорит, что нужно носить только белую одежду вайшнаву. So why are you brahmacharis and sannyasis wearing saffron? И станет говорить, что брамачари, саньяси, зачем вы носите шафран? Because it says here, shukla vastra, white cloth. Но вон конкретно в Хари Бхакти Виласе говорится, что нужно носить светлую, белую одежду, шукла вастру. But when you look at the beginning of the chapter, it is saying, now we will give instructions for grihastas what to do when they're worshipping their deities at home. Но если вернуться к началу этой главы в Хари Бхакти Виласе, то там написано, что эта глава предназначена для грихаст, которые живут в доме и поклоняются, что им следует делать перед тем, как поклоняться божествам. So this statement as adhikar, that is, it has authority over the later statements. То есть это получается зависимое отношение, уже более последняя мысль, она напрямую зависит от названия этой главы. So this is not the process to just take a statement from here, there or anywhere and say this is my proof for my agenda. Посему это совершенно неверно вот так выдергивать цитаты отовсюду из шастры и составить себе тезис с вашими идеями. And by doing this, many different groups are arguing with each other and misunderstanding. А как возникают эти споры и почему они длятся? Потому что разные группы и делают именно вот это. Они составляют подборку выдернутых цитат из шастры и обрушивают это все на голову противника. Once a Brahmin from Bengal came to Jagannath Puri and he had written some poetry and he wanted to read it to Chaitanya Mahaprabhu. Однажды один бенгальский брахман прибыл в Джаганнатхапури с мечтой зачитать свою поэзию Чайтанье Махапрабху. But anyone could not just go and read something to Chaitanya Mahaprabhu. Никто не имел прямого доступа к Чайтанье Махапрабху. Because his heart is very sensitive. Потому что сердце Махапрабху было очень чутким, таким нежным. Rasabasa jadi hoy siddhanta virod sahitina pariprabhu mani hoy krodh. It is said that though Chaitanya Mahaprabhu is Tranada Pisunichena, more humble than a blade of grass, he would become angry. Krodh. He would become angry if he will hear rasabas, improper presentation of spiritual mellows, or Siddhanta Virod,
the incorrect philosophical conclusions. Говорится, что Чайтанья Махапрабху, несмотря на то, что он был смирение стебелька травы, он приходил в ярость, если он слушал какую-то искаженную сиданту неверную или расабхасу, какое-то нарушение вот этих расичных правил существования расы. Это приводило его в полную ярость. So, to prevent the situation coming that Chaitanya Mahaprabhu would feel some pain in his heart, if someone wanted to recite something, they had to go through his secretary first for screening. That is, his secretary is Swarup Damodara Goswami. И чтобы не рисковать тем, что кто-то может причинить боль сердцу Чайтаньи Махапрабху своими какими-то выдумками или фантазиями, своей поэзией или чем угодно, все должны были обращаться сначала к секретарю Сварупу Дамодару, выражать просьбу, он проверял, что они хотели зачитать или показать, и только потом он уже решал, достойно ли это того, чтобы Махапрабху слушал это. So that Brahmin came and he was reciting his poetry to Swarup Damodara Goswami. Браман пришел на аудиенцию со Сварупом Дамодаром и зачитал ему свою поэзию. Others who were there, they said, oh, sadhu, sadhu, bravo, very good. Другие вайшнавы, которые присутствовали при этом, им очень понравилась эта поэзия, они поаплодировали. But Sri Swarup Damodara Goswami said, Jaha Bhagavata Phara Vaishnavera Sthane Ekanta Asray Karo Chaitanya Charane Chaitanyera Bhaktagana Nitya Karo Sangha Thabito Denibe Siddhanta Samudra Taranga. Сваруп Дамодар сказал следующее этому брахману. He said, if you want to study Srimad Bhagavatam, Если ты хочешь изучать Шримад Бхагаватам, then you must sit at the lotus feet of a pure Vaishnava сядь у лотосных стоп чистого вайшнава and learn it from them. и познавай Шримад Бхагаватам от этого вайшнава. And also, Ekanta Asraikaro Chaitanya Charane, in your heart, take one pointed shelter of the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И в сердце сфокусируй всю свое самопредание и преданность на лотосных стопах Шри Чайтаньи Махапрабху. Chaitanya Bhaktagan Nitya Karo Sangha. Every day, Ежедневно. Nitya, every day you should try to associate with Chaitanya Mahaprabhu's intimate associates. Ежедневно ищи общение с приближенными спутниками Чайтаньи Махапрабху. Gradually, by their association and by hearing from them, then Tabito Janibe Siddhanta Samudra Taranga, you will become immersed in the waves of Siddhanta. И постепенно, благодаря общению с ними и их милости, ты начнешь плавать в волнах Сиддханты, философии. So you may say, but I thought the Siddhanta was fixed. Кто-то может сказать, я думал, Сиддханта зафиксирована уже. It is fixed. Да, Сиддханта From зафиксирована. the perspective of certain adhikar. С ракурса определенных квалификаций, уровней. But when a person's adhikar becomes higher, they will see it in another way. And when it becomes higher, and so among the associates of Chaitanya Mahaprabhu, they say Siddhanta Taranga. These are waves in the ocean of Siddhanta. Но чем выше адикар, тем больше меняется ракурс понимания Сиддханты, поэтому так и называется Сиддханта Таранга, волны Сиддханты среди возвышенных спутников Чайтаньи Махапрабху. So, как они мыслят why do you have to take shelter of Chaitanya Mahaprabhu and his associates to understand the Srimad Bhagavatam? Why not go to the Sri Sampradaya or another Sampradaya to understand Srimad Bhagavatam? И почему такое требование излагается, что нужно принять прибежище у Чайтаньи Махапрабху и его приближенных спутников ради того, чтобы изучать Шримад Бхагаватам? Почему его нельзя изучать, отправившись там в Шри Сампрадай или в любую другую вайшнавскую сампрадаю? Gaurangera Tuti Pada Jaradhana Sampada Gaurangera Tuti Pada Jaradhana Sampada Say Jale Bhagati Rasavasa
Srimad Bhagavatam is Radhamoy. Шримад Бхагаватам и Радха Мой. The glories of Radharani are everywhere in Srimad Bhagavatam. Повсюду в Шримад Бхагаватам прославляется Шримати Радхарани. What to speak of other sampradayas, even Krishna cannot understand Srimati Radharani. Что уже говорить о других сампрадаях? Самому Кришне Радарани непостижимо. That's why he appears as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому он и приходит, как Чайтанья Махапрабху. Then he realizes, oh, what Srimad Bhagavatam is really all И лишь about. тогда он начинает понимать, о чем вообще гласит Шримад Бхагаватам. So if you take shelter of those who are the Kripapatra, who are the recipients, the containers, Sri Chaitanya Kripa Baro Bhuvibho Bhavahantarako Vande Rupa Sanatano Raghujago Sri Jiva Gopalako. If you take shelter of those who are filled with the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, that is Krishna, after he realized the glories of Radharani as they're described in Srimad Bhagavatam, then, only then, can we understand the essence of Srimad Bhagavatam, the essence of Bhakti Rasa. Мы сможем постичь эссенцию, суть Бхакти Расы Шримад Бхагаватам, когда мы примем прибежище у тех, кто стали объектом милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Кто такой Шри Чайтанья Махапрабху? Это Кришна, постигающий Шримати Радарани, ее любовь. So, today we're going to discuss the Mimamsa. Сегодня мы будем изучать Мимамсу. Mimamsa is the hermeneutics, that is the methods of interpretation. Это методика толкования. И Мимамса — это метод трактовки или интерпретации чего-то. By which our Gaudiya Acharyas have established the profound meaning of the Srimad Bhagavatam in accordance with the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Метод толкования, посредством которого наши ачарьи доказали, то есть изложили истинный смысл презентации Шримад Бхагаватам в контексте настроения учений Шри Чайтаньи Махапрабху. There are 6 classical systems of Vedic philosophical schools. Существует 6 классических школ философии в Древней Индии. The 6th one is Vedanta. Шестая — это Веданта. And Srimad Bhagavatam is the Srila Vyasadev's own natural commentary on Vedanta. Шримад Бхагаватам — это комментарии на Веданту самого Шрилы Вьясадева. That is the conclusion. То есть это вывод. And that conclusion is appreciated by comparison with the other schools who have something right, but also something wrong. And by comparing them together, one appreciates the beauty and the symmetry of the conclusion of Vedanta and Srimad Bhagavatam. То есть вот этот вывод можно по достоинству оценить, если его сравнивать на контрасте с идеями других философских школ. So, the 5th school is called Purva Mimamsa. Пятая система, философская школа называется Пурва Мимамса. And it is, the sage of that school is Jaimini Rishi. Джаймини Риши заведует вот этой системой. Vedanta is called, that means the earlier Mimamsa and then the Uttar Mimamsa. The later Mimamsa, that is Vedanta. То есть ранняя Мимамса — это Пурва Мимамса Джаймини Риши, а поздняя Мимамса — это уже Веданта. So, as we mentioned before, we cannot just take a verse from here or there and say this is the conclusion. Как мы уже говорили ранее, что нельзя выдергивать из контекста разные цитаты и складывать их вместе и придумывать какую-то свою новую интерпретацию. Because Srila Vyasadeva and the rishis, the Vedic sages, have given their presentation in such a way that there's a methodology to extract their intentions. То есть Шрила Вьясадева излагал свои мысли определенным образом. Другие мудрецы древности тоже излагали свои учения определенным образом, который подвергается определенному методу интерпретации. So we want to illustrate how acharyas have used the Mimamsa, the techniques of interpretation presented by Jaimini Rishi, to establish that Sri Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Я хочу проиллюстрировать, показать, каким образом наши ачарьи, они использовали методику Джаймини Риши для того, чтобы доказать то, что Кришна является своим Бхагаваном, верховным
Господом. So in the first canto, chapter 3, В первой песне Шримад Бхагаватам, в 3 главе, Sutra Goswami Pad, he explains, Ete changsa kala pungsa krishnastu bhagavan swayam. Сутта Госвами объясняет. All the various incarnations that I have just described are expansions and expansions of expansions of the Purusha, Garbhodakashayi Vishnu. Он сказал, что все вышеперечисленные мной уже экспансии аватара, они являются экспансиями Махавишну, Гарбхадакашая Вишну. But Krishna's too, certainly Krishna, Bhagavan Swayam, is the Supreme Personality of Godhead. Here Swayam means that form of God who does not depend upon another form for his Aishwarya or his Madhurya, his opulence or his sweetness. Whereas all the other forms depend on him for their opulence and sweetness. И потом говорит, кроме Кришны, который является Своям Бхагаван. Своям Бхагаван — это та форма Бхагавана, которая не зависит ни от кого другого в своей Айшварии, в своей Мадурии. А с другой стороны, все другие ипостаси аватары полностью зависят от Кришны в Мадурии и Айшварии. So, this statement is called the Paribhasha Sutra of Srimad Bhagavatam. Вот это утверждение считается Парибаша Сутрой всего Шримад Бхагаватам. That means it's the defining statement. То есть это определение, определяющее утверждение. Just like if you bring a candle into a dark room, it illuminates the whole room. So this statement is like a candle by which the entire Srimad Bhagavatam should be, in the light of which the entire Srimad Bhagavatam should be interpreted. То есть это утверждение является ключом к пониманию всего Шримад Бхагаватам. Если вы вносите свечу в темную комнату, своим светом она озаряет все, вам становится все видно. И таким же образом вот это утверждение озаряет весь Шримад Бхагаватам. So this statement, Krishnastu Bhagavan Swayam, is a Mahavir Raja. И это утверждение называется Махавир Раджа. That means a great heroic emperor. Великий герой-император. He's such a great heroic emperor that single-handedly, just as a Maharati king can single-handedly fight with thousands of soldiers at once. So this statement can single-handedly overrule thousands and thousands of opposing statements. Это утверждение настолько могущественно, как могущественный император, который в одиночку может сражаться там с тысячами, он как Махарати воин с тысячами воинов, то это утверждение в одиночку справится с тысячами других опровергающих аргументов. So in the Vedic times, the king or the leader, he could not stay at home while the soldiers go and get killed. No. If you declare war, you have to be the first one on the battlefield. You have to fight and lead everyone. В ведические времена царь или правитель не мог отсиживаться дома во своем дворце, пока он посылал других на верную гибель, там на поле битвы, на войну. То есть, если ты объявляешь войну, ты первым туда идешь, за тобой уже пойдут войска, а не наоборот, ты там всем бросаешь вызов и чужих детей туда посылаешь умирать под пулями. So the king leads the army into battle, and the other parts of the army all support him. Just like you can see in the beginning of Bhagavad Gita, on the side of Duryodhana, the main warrior and royal person was Bhishma. So Duryodhana says, now all of you soldiers and generals all give your support to Bhishma there. And on the other side it was Yudhishthira Maharaj. Царь всегда лично выходил на поле битвы, и, конечно, его сопровождали, поддерживали другие там генералы, войска, фаланги. Даже вот во время битвы на Курукшетре рядом с Дурьоданом был Бишмадев, и Дурьодан объявил всем: поддерживайте, всем важным воинам, поддерживайте Бишмадева. То есть окажите ему опору. And on the other side? А с другой стороны Юдхиштир. So the king leads the army into battle. Царь ведет войска, он ведет за собой войска в битву. Войска поддерживают царя. But sometimes, just for the pleasure of the citizens, Но ради удовольствия подданных иногда the king, with his whole army and all the divisions of his army, he makes a military parade. Ради удовольствия like подданных Victory Day. царь может провести парад, как День You Победы. Russians understand. Русские, вы знаете, что такое парад. Вы любите парады.
Вот, царь может вывести все свои войска, показаться, блеснуть перед гражданами. So Srila Jiva Goswami said, Shobha Visheshena Prakshavatam Ananda Artam Chaturanginim Sainam Iva Anyam Vachana Srinim Upaharam. The meaning is that now I will present how the emperor, the Mahavir, the great heroic king, the emperor statement, Krishna's two Bhagavan Swayam is doing a military parade with Chaturanga, with the 4 divisions of his army, his elephants, chariots, cavalry and foot soldiers. Джива Госвами говорит, сейчас я вам покажу, каким образом этот могущественный император, Кришна Сту Бхагаван Сваям, каким образом он выходит на парад со своими 4 дивизиями, там, со слонами, пехотой, кавалерией и колесницей. Infantry, the foot soldiers, infantry. Пехота. Челядь. Колесница. So, pay attention. They So- don't know their own words. Chaturanga. Чатуранга. So now the emperor is making his victory parade То есть он проводит свой день победы, парад, император, to give joy to all the citizens. чтобы порадовать, развлечь подданных. So we have been introduced to the king. Who are the 4 divisions of his army? То есть мы уже познакомились с императором, теперь надо узнать, кто эти анги, 4 дивизии его армии. So the charioteers in this military parade В колесницах. are the statements of Srimad Bhagavatam, Колесница — это утверждение Шримад Бхагаватам, which prove that Krishna is the source of all the Leela avatars, Guna avatars and Purusha avatars. которые доказывают, что Кришна является источником всех лилов, аватар, гуна аватар и Пуруша аватар. The elephant division, very heavy, Слоны, дивизия слонов, is the statements that show that the sole intention of all the speakers and the hearers of Srimad Bhagavatam, you know, because there are many conversations inside a conversation inside a conversation. So the sole intention of every speaker and every hearer is only Krishna. батальон слонов, вот эта дивизия, это утверждение, которое доказывает, что единственный истинный смысл и намерение повествующих и слушающих Шримад Бхагаватам — это единственная тема интереса для всех — это Кришна. They only want to hear about him. Что все хотят говорить и слушать только о Кришне. Then the next division in this parade, 3-я дивизия этого парада, to give joy to all the people, который радует подданных, that is the cavalry. это кавалерия. And these are the statements of Srimad Bhagavatam which establish Krishna's two Bhagavan Swayam on the basis of Sat Praman. What is called Sat Praman. These are 6 types of indicators. И вот кавалерия — это утверждение Шримад Бхагаватам, которые используют There's 6 hermeneutical indicators. Шесть They're видов techniques of праман. expression that point to the ultimate purpose of the text. Это как указатели такие, трактовки смысла, которые подсказывают, подсказки такие, навигаторы, которые указывают правильное направление понимания смысла. Don't panic. Не- We're going to explain everything, everyone, one by one. This is just the outline. Сейчас это So просто you can note такое, it down. это вступление всего лишь. Мы сейчас будем копать глубже. So then, the 4th division of the И army 4-я дивизия is the infantry. инфантри. And the infantry, this is abhyas. Это абьяс, Abhyas means repetition. повторение. What is being repeated again and again Ну, как points to the goal of the то, scripture. что часто звучит, то есть повторяется снова и снова, доказывает, что это и есть истинный смысл. So now we can watch the parade going by. Сейчас мы посмотрим, как идет парад. In the 10th canto, we see that when
See, Krishna was in the womb of Devaki. В 10-й песне описывается, что пока Кришна еще находился в лоне Деваки, All the devatas gathered in the sky and they offered prayers called the Devastuti. Satyabhratam Satyaparamti Satyam. когда Деваки была беременна Кришной, то все деваты собрались и вознесли молитвы Кришнина, который был в лоне мамы. Garbhasuti. The prayers by the devas when he's in the garba, in the womb. Гарба это лона, то есть молитвы деват, которые они вознесли, когда он еще был. So in verse 40, they say, Matsyasva Katschapa Nishinga Baraha Hanksa Rajanya Vipra Vibhudeshu Kritavataraha. O Supreme Lord, you have incarnated Matsya as the fish incarnation. Верховный Господь, ты приходил в облике Матси, рыбы, инкарнации. Ashwa means as the horse, Hayagriva Как incarnation. Ашва, то есть Хаягрива. Katschapa as the tortoise incarnation, Kurma. Как Курма, черепаха. Narasimha, half man, half lion. Нрсимха, полулев, получеловек. Varaha, the boar incarnation. Вепрь, инкарнация, Вараха. As a Hansa avatar, the swan incarnation. В облике лебедя, Хамсы. As Lord Ramachandra. Как Рамачандра. As Parashuram. Парашурам. And among the demigods, you appeared as Lord Vamandev. А среди девы ты проявился как Вамандев. So here is, this is the chariot division. То есть Right? вот это The пехота. statements which are saying, actually, Krishna's, Это they're колесницы. not directly saying Krishna's tu Bhagavan Swayam, but by saying that all these incarnations, then they're actually you. You are appearing in all these forms. It establishes, it supports the emperor, Krishna's tu То есть Bhagavan. это вот дивизия колесниц, то есть они не говорят Кришнасту Бхагаван Своям, а объясняют, как все эти гуны, лила, паруша, аватары являются, что Кришна их источник. То есть они полностью поддерживают императора. Then, when Sri Krishna bewildered Lord Brahma, Когда Кришна ввел в заблуждение Господа Брахму, Lord Brahma offered prayers, Brahma Stuti. затем Брахма вознес молитвы, которые называются Брахма Стути. He said, Sureshu, Rishishu, Isha Tataiva, Nurshu Api, Tirayakshu, Yadaswapi, Tejanasya. Oh my Lord, you have no material birth, Брахма сказал: Господь, ты нерожденный, but you take birth among the devas, the demigods, the sages, the human beings, and the animals, and even among the aquatics. У тебя нет рождения, но все же ты рождаешься среди и смертных, и девот, среди мудрецов, среди животных, среди водоплавающих. So again, it proves Keshavadrita, Kurma Sharira, Keshavadrita, Meena Sharira, Keshavadrita, Raghupati Rupa. It's always Keshav, Krishna, who's appearing in То есть these. опять это всегда Кешава Кришна, который проявляется в этих различных формах. Then another chariot. Еще одна колесница. When Gargacharya came to Gokul, to Nanda Bhavan in Gokul Mahavan, to make the horoscope of Sri Krishna and for his Namkaran Samskar, the name-giving ceremony, at that time, he said, Bahuni santi namani rupani cha sutasyate guna karmanu rupani tanyaham vedano janaha. He's saying to Nanda Maharaj, Когда Гаргачарья прибыл в Гокул Махаван, в Нанда Баван, дом Нанды Махараджа, чтобы провести нам Каран Самскару, чтобы дать имя маленькому Кришне, составить гороскоп ему, то, составив гороскоп, он сказал следующее. So Gargacharya said, this son of yours has many forms and many names according to his qualities and activities. Гаргачарья сказал: у твоего сына множество форм и имен, которые соответствуют его деяниям. Tani aham Veda no janaha. They are known to me. No janaha, but not to others. Мне они известны, но другим нет. That means that
by astrology, Gargacharya could understand all these things. То есть с помощью астрологии Гаргачарья все это познал. But even he could not understand everything. Но даже ему не было все понятно. There's one type of nyai, logic, called Dehali Deepika Nyai. Есть вид логики, который называется Дихали Дипика Ньяй. That means the logic of the lamp on the threshold of a doorway. Логика лампы, которая стоит на пороге дома. If there's a door between two rooms, Или на пороге, или между комнатами. Если у вас есть дверь между комнатами, and you place a lamp in the middle of the doorway, then the light will illuminate both sides. если Both вы rooms. поставите вот эту свечку или лампаду или лампу как раз под этой дверью, которая соединяет две комнаты, то свет будет освещать обе комнаты одновременно. So by Dehali Deepika Nyai, here the word no, which means no, И вот с помощью этой логики слово «нет», которое означает «нет», goes on this side, Aham Veda, no Janaha. The people don't know, and also I don't know everything. что должно относиться не только, что Gargacharya is admitting. люди не знают, но сам Гаргачарья признается, что и я толком не знаю. Because Krishna's glories are unlimited. Что слава его непостижима, она беспредельна. Then another chariot on the parade. Еще одна of the колесница army. двигается на этом параде. When Sri Krishna pulled down the Yamal Arjuna trees and the two sons of Kuver, Nalukuver and Manigriv came out, they offered prayers to Damodar, baby Krishna, tied with a rope. После того, как Кришна свалил деревья Ямал Арджун и Налакувер и Манигрив проявились из этих деревьев, они вознесли молитвы Кришне. And they said, Yasyavatara Dhyayante Shariresha Sharirina Taista Atubhyatishaya Virya Dehisha Sangata. The meaning is, oh my Lord, you appear in so many bodies, like fish, a tortoise, and a boar. Братья сказали: Господь, ты проявляешься в различных формах, ипостасях, в облике вепря, рыбы, черепахи. And you appear to give benefit to all the living entities of this material world. Ты приходишь облагодетельствовать все живые существа этого мира. So again, it is shown that all the avatars, Leela avatars, come from Sri Krishna. Опять это утверждение, подтверждающее, что Кришна источник всех гуна, лил, пуруша, аватар. Leela avatar. Now, what about the Guna avatars? А сейчас в категории колесница гуна What аватар. about the Purusha avatar? А как насчет пуруша аватар? Gavadakashai Vishnu, Kirdakashai Vishnu, and Karnadakashai Vishnu. Где доказательство того, что он источник вот этих вишну? Devaki has prayed to Sri Krishna. Деваки обратилась с молитвой к Шри Кришне. 10:85:31. 10:85:31. Yasyang sang sang sabhagena. Yasyang sang sang sabhagena. That means angsa bhagena. Three angsas are То there. есть три ангсы упоминаются. What does it mean? Что это значит? It means, oh Krishna, Кришна, Yasya, Яся, whose, that means whose, Чи, angsa, чья whose ангса, angsa, that means is, here angsa means Narayan. чья ангса Нараян. Yasyangsa angsa, whose angsa, part of a part, that is Mahavishnu. Является частью которого является Махавишну. Yasyangsa angsa bhagena. The third angsa is, the portion of Mahavishnu is Maya. Третья часть ангса Is Махавишну external energy. это внешняя энергия, иллюзорная энергия майя. And Bhag means a part of that. Баг это частичка этого. That is Trigun, the three gunas. Три гуны. So she's saying, oh, it is you, by Yasyangsa angsa bhagena, by the portion of your part, manifest this material world. Это ты частью части своей являешь этот материальный мир, Кришна. So, then, another beautiful chariot in this army. Еще одна прекрасная колесница появилась на параде.
when the earth was disturbed, being overburdened by the defense forces of kings who are actually demons in disguise, then Mother Earth, she went with tears in her eyes to Lord Brahma. And Lord Brahma, with all the demigods, came on the shore of the ocean of milk. Когда Мать-Земля уже больше не могла терпеть вот это бремя этих демонов, которые заполонили собой землю, то есть эти асуры, которые притворялись царями с виду, и она пошла пожаловаться Господу Брахме, и Брахма вместе с деватами уже отправился молиться Господу Вишну. At that time, they offered prayers and they were waiting for a reply, but there was no reply. Они обратились к Господу с молитвами и стояли смиренно, ожидали ответа, но ответа не последовало. So then Brahmaji, he went into samadhi. Брамаджи тогда сам погрузился в самадхи, And in his Hridakash, in the sky of his heart, he heard a voice. No one else could hear it. и в сердце своем он услышал голос, который был не слышен остальным. And it was, people think it was the Garbhodakashayi Vishnu speaking to him. But it was Krishna. Некоторые думают, что это был Гарбхадакашай Вишну, который обращался к Брахме, на самом деле это был Кришна. And when he received this message from Krishna, then Brahmaji afterwards came out of his samadhi and narrated that message to the Devatas. Брамаджи выслушал это сообщение от Кришны, и позже, выйдя из транса, он пересказал его всем деватам. He said, Vasudeva grihe sakshad bhagavan purusha paraha janisyate tat priyartam sambhavantu surastriyaha. The meaning is that sakshad bhagavan purusha para, directly the supreme Purush, Bhagavan in his supreme form, will appear in the house of Vasudeva. И Брахма гласил, что Сакшат, сам Господь, лично проявится в доме Васудева, во дворце Васудева. So it can only be Krishna. Это никто другой, кроме Кришны, быть не может, Сакшат Господь. Janisyate tat priyartam sambhavantu surasriya. And for tat priyartam, for the sake of his pleasure, Surastriya, the wives of the Devatas, should also take birth. Ради его удовольствия жены деват должны тоже проявиться, воплотиться на земле. So now a question comes. Теперь возникает вопрос. The Devatas are in Sattva Gun. Деваты, они At best. в лучшем случае они живут на уровне саттвагуны. So their wives are also in Sattva Gun. То есть в идеале, и значит их жены тоже относительно в саттвагуне. So how can they take birth as gopis to serve him, tat priyartam, for the sake of serving him? Каким образом они могут воплотиться в тела гопи, чтобы служить Кришне во время его лил? It's impossible. Это невозможно. Because gopis are Swarup Shakti and the wives of the demigods are Sattva Gun. So that is very, very far away from their qualification. Гопи — это проявление Сварупа Шакти, а жены деват, Деви, они на уровне саттвагуны, это запредельно далеко от Сварупа Шакти. When Uddhav was praying to the gopis, he said, Nayam Sriyanga Unatanta Rate Prasada Swa Yoshitam Nalila Gandarucham Kutanya Rasasavasa Bujadandagrihi Takanta Lavjadisam Udagat Brajasundarinam. Когда Удава молился Браджа Гопи, Uddhav directly said, the favor that Krishna showed to the gopis by embracing him with his arms, by embracing them with his arms during the Rasa Leela, this mercy was never given to Lakshmi Devi, and it could not even be dreamt of by Swayoshita, the demigoddesses, the wives of the demigoddesses in heaven, whose bodies have the fragrance of a lotus flower. Когда Удава прославлял гопи, он сказал, что то особое внимание, которое Кришна выразил гопи во время Раса-лилы, обнимая их своими данда-буджа, неведомо ни Лакшми Деви, и даже во сне не приснится такая удача, милость женам деват. So, if Uddhavji is saying, even the heavenly damsels in heaven, they cannot dream of such a position, then how is it possible for Krishna, through Lord Brahma, to say, the wives of the Devatas should take birth and to serve as my priyas, tat priyarthanam?
Если Удава сам говорит, что даже во сне такая удача не приснится райским девушкам, то почему Кришна тогда через Брахму передает послание деватам, чтобы Деви, жены деват, воплощались на земле? So you can see it in two ways. Можно двояко трактовать, One is двумя способами. that sometimes the Supreme Lord appears in the heavenly planets, like Lord Vamandev. Иногда Господь, Он проявляется на райских планетах, например, в ипостаси Вамандева. So when Lord Vamandev appears in the heavenly planets as the son of Deity, then he appears with his Shaktis. So his own Shaktis are playing the role of female demigoddesses. То есть, когда он рождается как сын Дити и там проявляется на райских планетах, то он приходит со своими шакти, и его шакти играют роль уже райских деви. So Surastriha means those Devis should take birth because they're already Bhagavan Shaktis, but now they're getting a chance to serve Krishna in his original form rather than his То expansion. есть, когда Господь говорит Сурастрия, Брахме, что деви с райских планет должны воплотиться, чтобы служить Кришне, речь идет именно о вот этих деви, богинях, которые были шакти Вамандева, что сейчас у них будет возможность служить изначальной ипостаси, своему Бхагавану, а не только его частичному проявлению. And Tat Priyartam. Тат Приартам. This is another meaning. One meaning is in order to satisfy him. But another meaning is Tat Priya Artam, for the sake of serving his Priya, То есть those who are dear to и him. тут два значения. Одно значение, что ради того, чтобы угодить ему и служить ему, доставлять удовольствие. А другая трактовка этих же слов, чтобы доставить удовольствие при его возлюбленной. So the Rishichari Gopis, the Shrutichari Gopis, the sons of Agani, and even the wives of the Devatas, they cannot become those gopis, those nayakas, nitya nayakas of Krishna. То есть ни Шрутичари, ни Ришичари Гопи, ни Шрутичари, они не могут The sons стать of Agni, ни сыновья Агни, and those Surastri. и ни даже Сурастри не могут стать Нитья Сида Гопи в лилах Кришны. But Tat Priya Artam, they can incarnate for the sake of becoming maidservants of those eternal gopis. Но у них есть возможность воплотиться там, стать служанками тех Нитья Сидха Гопи, возлюбленных Кришны. So that is the essence of that verse. Nayam Suyanga Unatantrate Prasada. Become the maidservant of Braj Gopis. Вот это смысл Because it's impossible to become them. этого Even стиха. Lakshmi cannot do it, even Surastri cannot do it. Потому что никто этими гопи стать не может, поэтому смысл воплощения — это стать служанками, прислужницами этих Нитья Гопи. So in this way, if even the Shaktis of Supreme Lord's own other incarnations cannot attain that position, then what does it mean? Krishna's tu Bhagavan Swayam. То есть, если даже шакти Вамандева не могут обрести вот это положение, то это доказывает, что Кришна ступ Бхагаван Своям. So in this way, we give a salute to the chariots. То есть, салют всем колесницам. Jai, jai. Кричим, Now the «Ура, ура!» elephants are coming. Сейчас выйдут слоны. Готовьтесь. So the elephant division are the statements of Srimad Bhagavatam that show that the sole intention of all the speakers and all the hearers of Srimad Bhagavatam is only to speak and hear about Sri Krishna. И дивизия слонов — это все высказывания Шримад Бхагаватам, которые подтверждают, что истинное, единственное намерение всех повествующих и слушающих Шримад Бхагаватам — это повествовать и слушать только о Кришне. Krishna is the subject of all the major dialogues of Srimad Потому что Bhagavatam. Кришна является темой всех важных, ключевых диалогов Шримад Бхагаватам. If you look at the whole Srimad Bhagavatam, it is a dialogue between Suta Goswami and the rishis of Naimisharanya headed by Shaunaka Rishi. So Shaunak and Suta Goswami are discussing. То есть, если рассмотреть, разбить все ключевые диалоги Шримад Бхагаватам, такие истории внутри истории, сначала это диалог между Сутой Госвами и мудрецами Наймишарани, возглавляемые Шонака Риши, то есть это беседа между Шонака Риши и Сута Госвами. On behalf of all of the rishis, Shaunaka Rishi he asks 6 questions,
And the answer to these 6 questions becomes the whole Srimad Bhagavatam. То есть от имени всей группы мудрецов Шонакариши задает 6 вопросов, и Шримад Бхагаватам является ответами на эти 6 вопросов. So, within this dialogue of Sutta and Shonak comes the dialogue of Shukadev Goswami and Parikshit Maharaj. И внутри диалога между Суттой и Шонаком появляется диалог между Шукадевом Госвами и Парикшит Махараджем. That goes from the beginning of the 2nd canto От начала 2 песни up to chapter 5 of the 12th canto. до 5 главы 12 песни. Then from chapter 6 of the 12th canto up until the end, Sutta Goswami and Shonaka Rishi, their dialogue continues. So in this way, from the beginning of the 2nd canto to the 5th chapter of the 12th canto, that is Shukadev Goswami and Parikshit Maharaj, and outside of that is the dialogue of Sutta and Shonak. То есть с начала 2 песни по 5 главу 12 песни это беседа между Шукадевом Госвами и Парикшит Махараджем, а вступление, то есть первая песня и после 6 главы 12 песни это Сутта Госвами и Шонака Риши. And within these 2 main dialogues, so many other dialogues come. И множество диалогов уже возникает в ходе вот этих 2 главных Like диалогов. Narad Vyas Samvad, the dialogue of Narad and Vyas. Например, беседа между Нарадой Муни и Шрилой Вьясадевом. The dialogue of Lord Brahma and Narad. Беседа между Нарадой и Брахмой. The dialogue of Vidura and Maitreya. Беседа Видуры и Майтрея Риши. The dialogue of Narad and Yudhishthira Maharaj. Беседа Нарады и Юдиштира Махараджа. And of course, the great dialogue between Krishna and Uddhav. И великий диалог, который состоялся между Кришной и Удхавой. So, this is the elephant division. Так, помним, сейчас идут слоны. So let's look at the first big elephant. Рассмотрим первого могучего слона. That is the Sutta Shonak Samvad. Это беседа Сутты Госвами и Шонака Риши. So Shonaka Rishi asked 6 questions. Шонака Риши задал 6 вопросов. 1. Первый. What is the ultimate welfare for all humanity? В чем заключается истинное высшее благо для всего человечества? 2. Второй. What is the essential dharma, the paradharma, parodharma, which is described in the scriptures by which the self can become completely satisfied? Что является истинной дharмой, которая описана в священных писаниях, посредством которой можно осознать себя и познать себя? Question 3. Третий вопрос. Why did Sri Krishna appear from Devaki, the wife of Vasudeva? Почему Кришна появился у Деваки, супруги Васудева? Question 4. Четвертый вопрос. Please describe Sri Krishna's magnanimous pastimes. Опиши, пожалуйста, удивительный лилы Шри Кришны. 5. Please describe the various avatars of Sri Krishna. Пятый. Опиши различные аватары Шри Кришны, пожалуйста. And the 6th question. И шестой вопрос. Now that Sri Krishna has returned to his abode, where did the Dharma go for shelter? После того, как Where have religious principles taken shelter? После того, That как is Srimad Bhagavatam. Кришна покинул землю, Krishna's Vanmayamurti, sound incarnation. где Дарва и праведность нашли себе пристанище. То есть они нашли его именно в Шримад Бхагаватам после ухода Шри Кришны. So, when you examine the 6 questions upon which the whole Srimad Bhagavatam is based, 4 of them are directly about Krishna. То есть если рассмотреть 6 вопросов, которые как хребет всего Шримад Бхагаватам, то 4 непосредственно касаются Кришны. And the other 2 about the ultimate goal of life for the jivas and what is the highest dharma. Shaunak Rishi was confident that these 2 questions would be answered by hearing Krishna Katha. То есть вот это высшее благо для всего человечества и какая дарма приводит к самопознанию, Шонака Риши рассчитывал на то, что они узнают ответ на эти 2 вопроса, слушая Кришна Катху. So, Sutta Goswami said, Vayam tu na vitriptyama uttama shloka vikrame yat shinvatam rasagyanam swadu swadu pade pade. Сваду, паде. Сутта Госвами ответил. He said,
Oh, we never become satiated by hearing the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Мы всегда ненасытны по отношению к лилам Шри Кришны. He's Uttama Shloka. Он Уттама Шлока. He's glorified by the Uttam Mahabhagavats. Потому что его прославляет Уттама Махабхагаваты. All the shlokas which glorify him are all Uttama, beyond this material world, Dibya Prakrita. Или другое значение Уттама Шлока, потому что те шлоки, которые прославляют Кришну, они вне материи, вне гун, они Уттама. And Rasagyanam, those persons who have Rasagyan, then for them Swadu, Swadu, Pade, Pade, at every step it's very Swadu. Swadu means delicious, delicious. И для тех, кто сведущ в расе, с каждым шагом это все вкусно для них и вкусно. They relish it at every moment. То есть ежесекундно они вкушают этот нектар. So in this way, this is the first big elephant. Этот первый большой слон появился. Then the grand dialogue of the whole Srimad Bhagavatam, Sutra Goswami and Shonaka Rishi, they just want to hear about Krishna. That's what they have tasted. То, что ключевой самый диалог в Шримад Бхагаватам между Шонакой и Риши Сута Госвами, это вся суть его, давайте говорить о Кришне и слушать о Кришне. So this elephant is supporting the emperor, Krishna's two Bhagavans. Этот слон действительно поддерживает императора Кришнасту Бхагаван Сваям. Not Narayanastu Bhagavan Swayam or anything else. Не Нараянасту Бхагаван Сваям или кого-то еще там. So now Narad Vyas, Других самозванцев. Теперь переходим Нарад Вьяс Самвад. What mantra did Narad give to Vyasadeva? Какую мантру Нарада дал Вьясадеву? Om Namo Bhagavate Tubhyam Vasudevaya Dhimahi. So he gave Krishna mantra to him. Дал Кришна мантру Вьясадеву. And when Vyasadeva went into trance, who did he see? Когда Вьясадев погрузился в транс, кого он увидел? Krishna. Кришну. And Narad told Vyasa about his own life history. Нарада поведал о собственной жизни, о своей истории. Who gave Narad his veena? Кто Нараде дал его вину? Krishna. Кришна. And what does Narad Muni play on his И что veena? Нарада Муни играет на вине? Narad Muni bhajai veena Radhika Ramana Name Jai Jai Radha Ramana Hari Bol Jai Jai Radha Ramana Hari Bol Then next elephant is coming. Выходит еще один слон. The Brahma Narad Samvad. Беседа между Брахмой и Нарадой Муни. In the second canto, we hear how Lord Brahma is instructing Narad Muni and telling him about his own experience. Во второй песне Шримад Бхагаватам описан диалог между Брахмой и Нарадой, в котором Брахма рассказывает о собственном опыте, делится собственным опытом. How Brahma did meditation for 1,000 years. Брахма рассказывает о том, как он находился в медитации больше 1000 лет. And then Sri Krishna appeared to him and gave him the Chatusloki. So Chatusloki is also spoken by Sri Krishna. И позже Кришна явился ему и поведал ему Чатушлоки Бхагаватам, то есть Чатушлоки тоже поведано Кришной. So one may say that, yeah, but Vidura and Maitreya, in their conversation, they talk about, in the fourth canto, Prithu Maharaj. Кто-то может сказать, да, но Видура и Майтрея в 4-й песне Шримад Бхагаватам, они ведут речь о Приту Махараджа, например. But you see, when Vidura asks Maitreya, he said, please tell me about Krishna's glories in his incarnation as Prithu Maharaj. Но если вы внимательно вчитаетесь, вы услышите, что Видура попросил Майтрею, поведай мне о славе Кришны, в особенности, когда он проявился в форме Приту Махараджа. So, another elephant. Это еще один слон. Very big elephant this time is coming. Сейчас еще один огромный слон пойдет. The main dialogue within Sutta and Shonak is Parikshit Maharaj and Shukadev Goswami. Главный диалог в контексте диалога между Сутой Госвами и Шонакой Риши — это беседа между Парикшит Махараджем и Шукадевом Госвами. Now the question is, what kind of katha does Shukadev Goswami like to speak? Какую катху любит рассказывать Шукадев Госвами? So the Pramana is this. Праман следующий.
after hearing how Krishna saved the cowherd boys and liberated Aghasura, Shukadeva Goswami said, and when the boys went home back to the village, they told their parents what had happened with Krishna killing Aghasura, even though this pastime had taken place 1 year earlier. Рассказав о том, как Кришна спас друзей в очередной раз и дал освобождение Агасуре, Шукадев Госвами рассказывает о том, как вечером мальчики вернулись домой и поведали родителям о том, что произошло, несмотря на то, что эта история произошла год тому назад, год раньше. Parikshit Maharaj, how is it possible that something that was done in the past, the boys spoke about it as if it was just done right now in the present? Парикшит Махарадж пришел в недоумение, как мальчики рассказывают в настоящем времени о том, что произошло, о событиях, которые произошли год тому назад. Krishna killed Aghasura in his Kaumara age, but then during his Pauganda age, the boys gave the description. 1 year later, they told the parents about it in the Pauganda age. Кришна убил его Агасуру, когда он еще был младенцем, а мальчики рассказали родителям об этом событии, когда Кришна уже был ребенком, то есть уже в Пауганде возрасте. So Parikshit Maharaj said, "Oh, Shukadeva Goswami, please explain this to me." Парикшит Махарадж попросил Шукадева Госвами пояснить ему. So before Shukadeva Goswami gives an answer, Перед тем, как дать ответ, Shri Suta Uvacha, Suta Goswami says, перед тем, как Шукадев Госвами дает ответ, Сута Госвами говорит что-то. Itamsma prashtasa tubadarayanis tad smarati tanta hrita akilendriyaha kritschapuna labda bahidrshi shanai pratyaha tam bhagavatuttamottama. 10, 12, 44. 10, 12, 44. So the meaning is this, that Suta Goswami is saying, "Oh Shonaka, Сута Госвами говорит, Шонака, when Parikshit Maharaj inquired from Shukadeva Goswami in this way, когда Парикшит Махарадж задал этот вопрос Шукадеву Госвами, Shukadeva Goswami immediately began to remember Krishna's pastimes in the core of his heart. Шукадева Госвами тут же стал припоминать лилы Кришны в своем сердце. Because why did the boys explain it 1 year late? Что произошло в этот год? Почему мальчики рассказали через год? Because that was the year Yoga Maya Прама hid them on the bank of Jamuna, and Krishna expanded and became the boys for a whole year. Потому что это целый год длилась вот эта Брама Вимохан лила, когда Брама думал, что он похитил телят и мальчиков, и Йога Майя так скрыла их всех. Вот целый этот год Кришна играл роль и мальчиков, и телят. So at that time, Krishna showed his opulence to Lord Brahma. То есть тогда Кришна явил свою Ашварию в этой лиле Господу You Брахме. cannot compare this to Krishna showing his universal form to Arjuna in the Bhagavad Gita. И это нельзя приравнивать к тому, как Кришна показал свою вселенскую форму Арджуне во время Because even на Vishnu Курукшетре. can show, look, I'm the universe. Даже Вишну может показать вселенскую, форму, сказать, я вселенная. Lord Vamandev said, look, I'm the universe. Вамандев тоже показал вселенскую форму. Он сказал, я вселенная. But when Krishna manifested all the boys, then what happened? He shows, I am all the forms of Narayan also in Vaikuntha. They all come from me, not just a tiny insignificant universe. Потому что Кришна показал не просто вселенскую форму Верадрупа, он показал, что каждый из этих мальчиков, он явил четырехрукую форму Господа Нараяна, давая понять Брахме, что это все я, источник всех этих форм Вайкунтха Нараяна. So when Parikshit Maharaj said, why did the boys speak about it 1 year later? И когда Парикшит Махарадж стал спрашивать, а почему он был озадачен, год целый прошел, они через год родителям рассказали. Then Shukadeva Goswami just remembering that this little 5-year-old cowherd boy walking around the bare feet with a yogurt in his left hand is so powerful. He became in ecstasy and he lost external consciousness. Шукадева Госвами просто припоминает, что вот этот крошечный мальчик, 5-летний, который ходит там в левой руке, держит рис и йогурт, который капает сквозь пальцы, ходит повсюду босиком, он когда припомнил его Айшварию, его боль, что он погрузился в такой глубокий транс, что он утратил внешнее сознание. He lost all of his senses. То есть он утратил все чувства. That means that his
external senses, he lost awareness of them, but his internal senses were awakened. То есть он ушел полностью в внутренний свой мир, в свое духовное я, его внутренние духовные чувства были пробуждены. Just hearing this question, Просто от вопроса. Shukadeva Goswami went into samadhi, and by his transcendental sense of smell, he could smell the beautiful fragrance of Krishna. То есть из этого вопроса он тут же перенесся в самадхи, и своим внутренним чувством обоняния он слышал аромат Кришны. By transcendental ears, he was hearing the beautiful sound of Krishna's voice. Внутренним духовным слухом он слышал сладкий голос Кришны. By his divine eyes, he was seeing the beautiful smiling face of Krishna. Своим духовным зрением он видел прекрасные глаза Кришны. So Sutta Goswami is saying, Krishchat puna labda bahidrishi shanai. Bahidrishi means Shukadeva Goswami's external sense, shanai, gradually, puna, it came back, Krishchat, with great endeavor. It was very difficult for him to come back into the external world. Шута Госвами говорит, что с величайшим трудом, то есть постепенно Шукадев Госвами вернулся в внешнее восприятие. So here it says, Krishchat puna labda bahidrishi shanai. Again, he came back into external sense. The implication is this, that many times when Shukadeva Goswami was speaking Srimad Bhagavatam, he would just go into samadhi and just start experiencing everything and lose the external awareness. Снова и снова он приходил в внешнее сознание, то есть подчеркивая то, что в течение повествования Шримад Бхагаватам периодически Шукадева Госвами уходил в внутреннее свое духовное я. Krishchat puna labda bahidrishi shanai. So beautiful. Srila Sanatana Goswami Pad said, at those times when Shukadeva Goswami was speaking and he began to go to the Goloka Vrindavan, at those times Parikshit Maharaj was in great anxiety. I'll come back because I only have 7 days left to live. And if you don't come back, what will happen to me? Санат Госвами описывает, что каждый раз, когда вот это Шукадев Госвами улетал, то есть на Галоку Вриндавана, что он погружался в транс, то Парикшит Махарадж начинал нервничать, потому что он знал, у него всего лишь 7 дней, он думал, вернись поскорее, поведай мне побольше, у меня нет времени сидеть тут ждать. So, at that time, luckily in the audience was Parikshit Maharaj's son, Janamejaya. К счастью, среди аудитории присутствовал сын Парикшит Махараджа Джанамеджая. And he was a very good kirtaniya. Он был замечательным киртанистом. So when he saw Shukadeva Goswami going into internal consciousness and his father really worried, then he would start Harinam Sankirtan with musical instruments. Только Джанамеджая замечал, что Шукадев Госвами снова ушел в транс, а его отец нервничает и переживает, видно по его лицу, он тут же начинал петь киртан. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
way, Janamijaya was singing and playing musical instruments with his bhajan group, and then slowly it is said, Kritschat, with great difficulty, Shanai, gradually, Shukadeva Goswami came back. And Parikshit Maharaj was very relieved. Таким образом, Джанамиджая постоянно выручал отца, он начинал петь киртан, и Шукадева Госвами постепенно, потихоньку, с величайшим трудом выходил из своего внутреннего состояния обратно во внешнее, и Парикшит Махарадж радовался несказанно этому, что катха продолжится. This verse and those other verses, these are examples of the elephants in the parade of the emperor. Вот этот стих и предыдущие все это примеры слонов, которые идут в параде этого императора. Everyone give salute to the elephants. Ура! Ура! Okay, now the cavalry are coming. А сейчас кавалерия едет. So the cavalry, they are the sadling. Это садлинги. Sorry, Satpraman. Садпраманы. Satpraman means the sadling will speak on another day. Садлинги мы оставим на But другой. today it will be Satpraman. Сегодня лишь рассмотрим садпраманы. So they are connected because one of the sadlings is also in the Satpramans. Они One связаны. of them has a crossover. Они родственники. Abhyas. Потому что там есть пересечение. Один садлинг тоже попадает в категорию садпрамана. Upakram, Upasanghara. So one is Abhyas. So he's in two parts of the army. И там, и там. So the Satpraman, and here's the verse of the Satpraman from Jaimini Rishis, Mimamsa Sutra. Мимамса Сутра 3.3.14. Srutilinga Vakya Prakarana Sthana Samakya Kyanam Samavaye Paradaubalyam Ata Viprakarshat. So Srutiling Vakya Prakarana Sthana Samakya. These are the six types of Praman. 6 видов прамана. Now, what does this verse mean? В чем смысл этого стиха? It means this. When It was S, not sh. Thank you. So, these pramans, they are of 6 types. 6 видов этих праманов. Shruti, Ling, Vakya, Prakanam, Sthan, Samakya. Вот, 6 их. These 6. Okay. So, when these 6 Когда эти 6 are present, when 1 or 2 or 3 or more, they are present simultaneously. когда 1, 2, 3 из них одновременно присутствуют, Then или несколько, each member каждый is progressively weaker in its authority, in its interpretive force. Каждый из этих членов, он начинает терять силу, свою авторитетность, он Because слабеет. of increasing remoteness from the meaning of the Shruti. Потому что все больше и больше отдаляется от значения шрути. So it's not complicated. Это несложно понять. Here the word Shruti doesn't mean the Vedas. Here the word Shruti means a direct statement. Шрути тут не относится к ведам, относится просто к прямому высказыванию, It's called утверждению. Nirapeksha Rava. Нирапекша рава. A rava, an utterance, which is nirapeksh, does not depend on anyone else. То есть высказывание, которое полностью самодостаточное. So in our Независимое. discussion today, Krishna's tu Bhagavan Swayam is Shruti, a direct statement. Who's the Supreme Personality of Godhead? Krishna is the Supreme Personality of Godhead. This is Nirapeksha Rava, an utterance which is Nirapeksha, not dependent on anyone else. То есть полностью самостоятельное, независимое высказывание. Например, как Кришна сту Бхагаван Сваям, что So then, Кришна Верховный Господь. the other 5 pramans, they don't directly say this, but they support in various ways. А остальные 5 праманов, они не напрямую это оглашают, а они как-то косвенно поддерживают эту мысль. So Ling is out of all of them is the strongest support. Линг — это самая сильная поддержка из них всех. Then Vakya is the next strongest support. Вакья слабее. Then Prakaran is the next strongest, like this. So the further these pramans get away
from the Sruti, the weaker they are. То есть чем дальше они от шрути расположены, эти праманы, тем слабее они. Or the closer they get, the stronger they А are. чем они ближе к шрути, тем сильнее праман. So, То есть линг самый сильный из них. now there's a reason Jaimini Rishi is explaining this. Есть причина, по которой Джаймини Риши так это изложил. Because the Purvamimamsa means what? It's the karma kanda. Что система Пурва-мимамса — это система кармаканды. It's the interpretation of the Vedas, which is based on understanding all the various rituals, how to perform them to attain different goals. То есть это система интерпретации шастры с ракурса различных ритуалов, их предназначение, цель разных ритуалов. So if you try reading the Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, you try to read the different portions, the Brahmin portion, the Samhita portion, it's very difficult to understand. Если вы попробуете там самостоятельно поизучать Самаведу, Ригведу и будете читать эти разные части, то ничего не поймете вообще. So Jaimini Rishi is giving the exegetical techniques, exegesis, how to interpret these very esoteric texts. И Джаймини It's a Риши science, how to interpret it. это его метод толкования этих текстов, интерпретации этих текстов, он свой метод излагает. Because in the Vedas, the process of performing a yajna or a ritual is not presented in a step-by-step way like an instruction manual. Потому что там нет рецепта в ведических писаниях, как провести какую-то ягью или какой-то ритуал. Вот там шаг 1, шаг 2, там 3, сделайте это. Different elements of the procedure in the rituals are found in different parts of the Samhita portion of the Vedas or the Brahmin portion of the Vedas. Все разные составляющие ритуала разбросаны в разных частях вед. То есть их надо выискивать. Each Veda has 4 portions: Samhita, Brahman, Aranyaka, and Upanishad. У каждой веды есть 4 составляющих: Самхита, Браман, Араньяка и Упанишада. So, because the rituals are not given step by step, but there are parts described here and there, it's very difficult to extract the actual application of the rules of the ritual. То есть там нужна интерпретация прикладного вот этого понимания того, как проводить ритуал, потому что разные составляющие разных ритуалов, они разбросаны, описаны в разных этих частях вед. So, this exegetical technique of Sat Praman is used to extract from all the Vedic mantras and statements and put together how do you actually perform this ritual and for what purpose. И поэтому Джаймини Риши, он вот предлагает свой метод интерпретации шастры, как собрать все необходимые вот эти составляющие ритуалов и как правильно провести ритуал и понять суть предназначение какого-то определенного ритуала. Now, what happens is sometimes in some portion of the Veda, 2 or more of these pramans may be present at the same time. И так бывает, что в какой-то части Веды 2 или больше праманов могут фигурировать одновременно. Then, which one has authority? And which one do you prioritize? And which one do you do first? And which one do you do second? This is the schema. How to solve all of those problems of Vedic interpretation. Потом надо понять, там несколько праманов, какой из них будет авторитетней, приоритетней. И вот это как раз фильтр, как вот это шаблон для того, как интерпретировать и как приписать им какой-то приоритет или там значимость этим праманам. So, in the Vedas you find 5 types of statements. В Ведах есть 5 видов высказываний. One is vidhi, an injunction. Види, то есть наставление. You should do this. Требование какое-то. Делай вот это. And so, these are the main statements. Види, то есть правила предписания, то есть это главные утверждения. It's in the vidilin, that means the potential mood of a request. Please do this or you must do В this. форме убедительной просьбы. Пожалуйста, Either a сделай command это. or a request. То есть или повеление, или убедительное, добровольно-принудительное. Сделайте вот это, пожалуйста. So vidhi are the direct instructions. То есть вот эти правила предписания. Then you have nishad. The second type of Vedic statement is nishad, that's a prohibition, don't do this. Потом запреты, нишеды. Then you have mantra.
Потом есть мантра. So these are mantras, means sacrificial formulas to be uttered Формулы. while a particular activity is being done. Определенные вот мантры — это формулы ритуальные, которые проговаривают во время определенных видов ритуалов. The fourth one is called Namadeya. Намадея, That means четвертое. names. Имена, And the названия. fifth type of Vedic statement is called Artavad. И пятое — это артават. And that here Artavad means an explanatory statement, a statement which is explaining something. Пояснение, объяснение чему бы то ни было. So the Vidhi, they are the main statements. Видхи, они главные. And mantra, Namadeya and Artavad are all subordinate statements. Арта Навадеха и Артават, они подчиняются видхи. So the purpose of the Sat Praman is to determine the relationship between the various subordinate statements and the Vidhi. И то есть вот эта идея сатпрамана — определить вот эти отношения между главным и подчиненными. So now you know that in the original Vedas you have 5 types of statements, and from statements in different parts of the Veda, you have to put them together. But how to put them together, you have to apply this rule. То есть теперь вы поняли, в оригинальной Веде 5 видов вот есть высказываний, но тоже они разбросаны в разных частях. И чтобы как их собрать вместе и извлечь какой-то смысл, то необходим вот этот метод интерпретации. Now, the wonderful thing is this. Nigama kalpataro galitam palam shukamukadamrita tavasam yutam pibat bhagavatam rasamalayam muraho rasika bhuvipavakaha. This Srimad Bhagavatam is the mature, juicy, ripened fruit of the desired tree of the Vedas. Ну что, удивительно, что Шримад Бхагаватам — это спелый, сочный плод на древе ведических писаний. So our acharyas say the same mimamsa or exegetical methodology which is used for understanding the Vedas can be applied to the mature fruit of the Vedas, Srimad Bhagavatam. И посему наши ачарьи аргументируют, если Шримад Бхагаватам — это спелый плод на древе священных ведических писаний, то фильтр интерпретации, который применим к самим ведам, также применим к Шримад Бхагаватам, тот же самый метод интерпретации. So this is the cavalry. Это Cavalry division. Это и есть дивизия кавалерии. So let's apply this now. Сейчас мы применим So first, the Shruti. Шрути. The independent statement is Krishnastu Bhagavan То есть Swayam. Шрути, главное независимое утверждение, это Кришна Сту Бхагаван Своям. So that's very simple. Это просто. So now let's come to the second one, the ling. Переходим к второму, линг. Ling means a signifier which is supporting the independent statement. Что-то подтверждающее. For example, there's a mantra in the Veda. This is an example of a ling. Это пример линга. Bahi Deva Sadanam Dami. It means I cut the kush grass Я срезаю траву куши, to make a seat for the demigods. чтобы сделать сидушку, асану для деват. So this is not an injunction. It doesn't say what you should do. Это не является предписанием вам, наставлением. Это не говорится, что надо вам делать. So then the question comes, Bahi Deva Sadanam Dami. How do I use this? Тогда возникает вопрос. Вы прочли вот такое предложение. Что, как его в жизни применить? So there must be somewhere in the Vedas a statement that says, now you have to cut the kush grass. Значит, надо найти утверждение, наставление веда, которое говорит, что теперь ты должен срезать траву куша And utter the appropriate mantra. и произнести уместные мантры So при that would be этом. the Shruti. То есть вот это будет шрути тогда. So this statement, now I am cutting the kush grass to make a seat for the devatas, is a ling. It indicates that there must be a Shruti somewhere which is giving an order, and this is the mantra to use at that time. То есть Understand? тогда становится понятно, что когда вы
произносите «сейчас я срезаю траву, чтобы сделать асану для деват», что это уже линга, которая уже следствие того шрути, которое было где-то в другой части вед, которая вам говорит, вы должны в этот момент яги срезать траву куша и сделать асану для деват. So no one has been able to find the Shruti for this ling. Но никто не мог найти шрути к этому, относящиеся к этому лингу. So what does it mean? Что значит? So the sages have concluded that actually nowadays many portions of the Vedas have been lost. Мудрецы пришли к выводу, что многие части Вед уже утрачены были. So they understand there must be a direct statement somewhere, but it's been lost now. То есть они догадываются методом дедукции, что шрути существовала, которая указывает в этот момент, надо срезать траву куш, но уже ее это шрути не найти нигде, значит, эта часть Вед уже утеряна. Okay, but in Srimad Bhagavatam, 18,000 verses, we have all of them. Но в Шримад Бхагаватам у нас сохранились все 18 тысяч стихов. So in the Brahma Vimohan Lila, Если вернемся к лиле, в которой Кришна ввел заблуждение Shukadeva Брахму, Goswami says, 10:13:46. 10, 13, 46. Tavat sarve vatsapalaha pasyato jasya tachanat vyadrishyanta ganashamaha pitakoscha vasashaha. The meaning is, then, as Lord Brahma was looking at all these cowherd boys Пока Брахма созерцал этих пастушков and all the calves, и телят, suddenly they all became sham complexion. вдруг они все преобразились и стали цвета шьям. They manifested effulgence like blue rain clouds. Они стали сиять, как темно-синие тучи. And they all appeared to be dressed in yellow garments. На них появились ярко-желтые одежды. In other words, even the calves, what to speak of the boys and the calves all assumed the Narayana Murtis in front of his eyes. Не только мальчики, даже коровы приняли облик четырехруких нараянов перед взором Брахмы, прямо у него на глазах. So this is a ling. Это линг. Where's the Shruti? А где шрути? Krishnastu Bhagavan Swam. Okay, good. You have mastered this subject. Все, вы уловили, как это работает, теперь вы знаете. Всегда So- отвечайте Кришнасту Бхагаван Сваям. So that statement, oh, then he looked and saw all the calves and boys became sham colored and were wearing golden, yellow pitambars. So that statement is a ling, and it doesn't directly say, but it indicates Krishna's two То есть это Bhagavan. указатель, то есть линга, он напрямую не говорит, что как Шрути Кришнасту Бхагаван Сваям, но он как указатель в том направлении. This verse is one of the cavalry. И вот этот стих это кавалерия. Now, the next level of Sat Pramana is called Vakya. Ваки это следующий уровень Сад Прамана. So Vakya means a sentence. Ваки это предложение. What is a sentence? Что такое предложение? Now we'll give the paribhasha, the definition of a sentence. Сейчас вы узнаете определение того, что такое предложение. A sentence is shabda, an articulated sound. Предложение это шабда, выраженный звук, Consisting of pada, units. Pada, those are words. состоящий из слов. And those pada, those words must be related to each other through akanksha, semantic expectancy. Эти слова должны быть взаимосвязаны посредством семантической ожидаемости. That means each word makes you anticipate what the next word might be. То есть каждое слово вызывает чувство ожидания, предвкушения следующего слова. The words that is called so akanksha, expectancy. Аканкша это ожидание. And they have yogyata, that means semantic compatibility. И у них должна быть семантическая совместимость у этих слов, которые... Что? Согласование. They make sense Они должны быть in relation to согласованы each other. между друг другом в предложении. And also they have asati. И должно быть Асати. Асати. That means contiguity or proximity to each other. Близость друг к другу. Они должны быть близки по смыслу. So now we'll explain what these things Сейчас are. мы объясним. First, akanksha, Аканкша, expectancy. ожидаемость.
when you speak a sentence, the words are related to each other in a linguistic structure. You have a noun, the subject, the verb, the object, like that. So if someone says a subject and then they say a verb, then you're expecting an object will come. То есть есть определенные ожидания And vice versa. по отношению к правильно выраженному предложению. То есть вы ожидаете, там будет существительное, подлежащее, там сказуемое. Все части предложения должны присутствовать, чтобы это было предложение, а не мычание. If I just say mridanga, telephone, Если я скажу baby, this is not a sentence. Если я скажу мриданга, телефон, малыш, Because there's no akanksha between the words. то это предложением не назвать. Okay? The next aspect of a vakya is asati. Asati Асати — это вторая составляющая means ваки. proximity of the words. Близость. And that proximity may be in time for the spoken word, or it may be in space if it's written down. То есть по времени они должны быть близки друг к другу. Если вы говорите, устно что-то выражаете, то не должно быть там час паузы между словами. А если пишете, слова надо писать рядышком друг с другом, чтобы они были частью одного предложения. Понимаете? So, for example, Я вам по-русски объяснила. proximity in space if you have a book. То есть, если у вас книга есть, And on page 1 it says, the man. если на первой странице написано мужчина или человек, And then on page 200 it says, а на 200-й странице opened his eyes. This is not a sentence. открыл глаза, то это не будет предложением. Or if I say, bring, Если я скажу «принесите», and then next year I come back and say, water. через год я вернусь и скажу «воду», This is not a sentence. это тоже не So there предложение. has to be some proximity. То Asati. есть там должна быть какая-то близость. Okay. You probably never thought of this before. Мы, What наверное, makes a вообще не sentence? задумывались о том, что такое предложение. You can learn everything from Srimad Bhagavatam. Все узнаете из Шримад Бхагаватам о So then жизни. the next ingredient Следующий ингредиент is yogyata. – йогята. That is the semantic compatibility. That the meanings should all make sense together. Семантическое согласование слов, что они должны быть уместными. If I say, burn this table Если я скажу «сожгите этот стол with this ice. этим льдом», So, if I say burn the table with the ice, then this has akanksha, it has asati, but it doesn't have то yogyata. есть если скажу «спалите этот стол этим льдом», то там вроде все составляющие предложения есть, кроме согласования. If I say dig a hole in the ocean Я скажу «выройте яму в океане with this yogurt, этим йогуртом», this is not a sentence. это не предложение. It has expectancy and it has the contiguity, but it does not have yogyata. То есть там вроде все есть, кроме йогиты, согласования. So, now we'll give an illustration of vakya in the context of interpreting the Vedas. And then we'll apply it to the Bhagavatam. Приведем пример ваки в контексте интерпретации Вед, а потом уже применим вакию к самому Шримад Бхагаватаму. This is the cavalry, they're very Это complicated. кавалерия, с ними сложно работать. So in the Taittiriya Samhita, В Тайтариya it is Самхите said, Imam agribnan rasanam ritasya. That means grasping the reins of truth. ухватиться за вожжи истины. So now this is a mantra, Это мантра. and it's part of a ritual called a chayana. Это составляющая одного ритуала, который называется чайна. Chayana is the ritual of how to build your sacrificial altar. Just like Lalita, she's always doing this service. То есть как построить алтарь. То есть это часть, которая занимается, как вот Лалита занята севой, там, сделать ягья, кунду. So, in the Vedic ritual, when you make the altar, you have to make it out of bricks. То есть в
в ведической традиции, когда вы строите алтарь, его надо мастерить из кирпичей. But you cannot just buy the bricks, you actually have to make the bricks yourself from clay. Их нельзя покупать на рынке, на стройматериалах, надо слепить свои собственные кирпичи из глины. And there's a ritual how you bring the clay to the place of the yagya. Вначале надо правильным образом принести глину туда, где вы будете ягью проводить. It has to be carried on a horse or a donkey. Надо на лошади или на осле вести свою глину. Now the problem is this. Imam agribnan rasanam ratasya, grasping the reins of truth. Но надо за вожжи истину схватить сначала. This is a mantra to say, right? You think I have to do it when I grasp the reins. То есть это, вы же понимаете, это мантра, когда вы хватаете за вожжи этого осла или коня, надо эту мантру сказать. But this mantra creates akanksha. Но эта мантра создает аканкшу. Anticipation. Ожидание какое-то. Because I don't know, is it the reins of a horse or a donkey? Потому что я-то не знаю, осла надо хватать или коня. This is the problem. В этом проблема. So in the Taittiriya Samhita, it doesn't tell you. А Тайтария Самхита не рассказывает за вожжи, кого надо ухватить. But if you look in another part, in the Brahman section, поискать в другом части, the Taittiriya Brahman section, найти в Тайтарии Брахманс, then you find vakya. там вы уже найдете вакью. A vakya, a sentence. Предложение. Aswabidhanim adate means he grasps the reins of a horse. Он схватил за вожжи лошадь. Yeah, so not the donkey. Значит, мы знаем, не надо осла. So from this vakya, you can understand the application that is called the vinayog. You know, vinayog. Vinayog. Prajapati Vishnu Rishi Gayatri Chanda. И благодаря этой ваке предложению So the vinayog is the application in the ritual. So now you understand what type of reins to hold. The reins of the horse, not the donkey. Прикладная часть вот этих писания, то есть ритуала, что надо взять за вожжи коня, а не осла. Now we understand Vakya in terms of the Vedas. Now we apply this to Srimad Теперь мы Bhagavatam. поняли, как работает вакья в контексте вед. Сейчас мы применим к Шримад Бхагаватам. So in the first canto, chapter 7, there it is said, Первой песне Suta Goswami is describing how Narad told Vyasa to go into trance. То есть 1.7 рассказ о том, как Нарада повелел Вьясадеву погрузиться в транс. Bhakti yogena manasi samyak pranite male apasyat purusham punam mayam chattad pasrayam. Srila Vyasadeva went into the samadhi of Bhakti Yoga. Шрила Вьясадев погрузился в самадхи бхакти-йоги. He made his mind completely nirvikara, undisturbed. Полностью успокоил свой ум. Apasyat purusham puna, and he saw the Purna Purush, the complete supreme person. И узрел Пурна-Пурушу, совершенного And he saw Пурушу. how Maya was under his control. Увидел, как он является властелином Майи, как она ему подчиняется. So when you hear this, some akanksha is, some expectation. Who is that supreme person that he saw? Because it doesn't mention it. Когда вы слышите, появляется какое-то ожидание узнать, а кто этот Пуруша, о котором он говорит, потому что он не поясняет подробно. So that was in the 4th verse of chapter 7. Это Then, 4 стих 7 главы but 1 then in the песни. 7th В verse, 7 шлоке Suta Goswami said, Yasyam vaisru yamananam Krishne paramapurishe bhakti udyapadyate pungsa shokamoha vayapaha, simply by giving oral reception to the pastimes of Sri Krishna, who is the Param Purush. Then bhakti rises up in the heart and completely extinguishes all lamentation, illusion and fear. Просто приняв Кришну, почтив его ушами, бхакти заполоняет сердце и изгоняет все сокрушение, иллюзию и страх. So it wasn't known who the Purna Purush was. The Akanksha was created and then the Vakya came and solved the problem. Ранее не было понятно, кто был этот Пуруша, то есть появилось ожидание узнать побольше, и в 7 стихе мы узнаем, что это Кришна, этот Пуруша. So then, Вакья, когда предложение это Shruti Linga появилось. Vakya, Prakarna Stan Samakya. Now we come to
the next member of the cavalry is coming. То есть Prakarana. пракарана — это опять кавалерия. Prakarana means context or interdependence. Взаимозависимость или контекст. It's also based on akanksha. И зависит Expectancy. от аканкши, от ожидания. But as akanksha was expectancy between words in a sentence, this is the expectancy between two or more sentences. Подобно тому, как аканкша возникает в предложении, когда из-за появления нескольких между словами, а это пракарана, это ожидание, которое возникает между несколькими предложениями. So when there's 1, 2, 3, maybe 5, 10, 20 or 100 sentences, and they are, each one is creating some expectancy, and then something else is given, it creates some more expectancy. And then they're all tied together, that mutually they all support, so they're interdependent with each other. It makes one prakarana or one subsection of the book. Это как, может быть, там 5-10 предложений, там несколько страниц, состоящих из предложений. Каждое предложение вызывает вот это ожидание, и оно углубляется с каждым последующим предложением, и вместе все они как один блок вот этого ожидания. Они взаимосвязаны все между собой и согласованы между собой. And they're related as, this is not like the other akanksha. In this context, in prakarana, there is angi and anga. A sentence which is the whole, and then the sentence which is the parts of that. И в отличие от этого ожидания, которое возникает в одном предложении, тут в пракаране появляется, фигурирует анга и анги, то есть главное. Angi is the whole, and anga is the part. Анги — это целое, и анга — это часть. So, we'll give an example from the Vedas first, as explained by Jaimini Rishi, and then we'll take this method of interpretation and apply it to Srimad Bhagavatam. Основу мы повторим, мы применим вначале к ведам по методу Джаймини Риши, а потом применим к Шримад Бхагаватам. So, Пракарану, концепцию пракараны. for example, one reads in the Vedas, Если кто-то читает веды, Darsha Purnamasapham Yajeta, means one should worship by means of the darsha, that is the sacrifice on the dark moon, and the Purnamasa, the sacrifice on the full moon. что нужно поклоняться посредством жертвоприношений на темную луну и на полную луну. So then when you read this statement, akanksha comes. Well, how do I do these yagyas? И когда вы читаете это предложение, возникает это как интерес, да, как ожидание, а как я провожу эти яги, So then you see in the Veda, Samedo Yajati, как проводить эти яги. the result will manifest by offering firewood. И затем вы читаете в ведах, что плоды придут, когда вы будете предлагать дрова. So now your expectancy from the previous line has been fulfilled. How do I do this yajna? Oh, you do it by offering the wood. То есть изначально появилась заинтересованность узнать, а как такую ягью проводить, и сейчас частично вот это ожидание исполнено, потому что вы знаете, что нужно предлагать дрова. So Samido Yajati means the result will come by offering the wood, but then you get another expectation, akanksha. What's the result that will come? То есть, вы поняли, что как проводить яги дровами, а потом появляется опять интерес, а какой плод это принесет, если я буду дрова предлагать? So then that akanksha, that expectancy is fulfilled when you read the line Agnistoma Swargakamo Yajeta. A person who desires to go to Swargalok, heaven, should worship by means of the fire sacrifice. И затем ожидание опять исполнено, когда вы читаете предложение, что тот, кто хочет попасть на райские планеты, должен предлагать, дрова в яге. But then akanksha comes. What fire sacrifice? А потом возникает более глубокий интерес, а какую именно ягью проводить этими So then дровами. that ties back to the first statement, Darsha Paunama Sabhyam Yajeta, by the sacrifice which is done on the dark moon and the full moon. А потом опять, что это получается в Амавасию и в Пурниму надо проводить. Опять возвращайтесь к тому утверждению. So no statement tells us the full story. Every statement makes akanksha, but they all are tied together and they become complete
And those statements which complete each other are called prakarana. То есть это как квест, там частичные вот эти наставления, вам надо их насобирать все, понять, какое главное, какие подчиненные, и они все взаимосвязаны, и тогда полная картинка выстраивается. So let's apply this to Srimad Bhagavatam. Сейчас мы применим концепцию пракараны к Шримад Бхагаватам. Shonaka Rishi said, Sutajana sipatram te bhagavan sattvatam pati devakyam vasudevasya jato yasya chikirshaya. Oh, all glories to you, Sutta Goswami. You are blessed because you know for what purpose the personality of Godhead, Sri Krishna, appeared from Devaki, the wife of Vasudeva. Шонака Риши говорит, ты благословен, Сутта Госвами, потому что ты знаешь, по какой причине Верховный Господь Кришна явился из лона Деваки. This is the Angi statement Это главное Анги, of the Prakarana. утверждение пракараны. Any time later, actually, in Srimad Bhagavatam, when a question comes, what is Geya? What is it to be known? Позже, когда каждый раз возникает вопрос Шримад Бхагаватам, что нужно познать, Then that thing which is to be known is Krishna, who appeared from the womb of Devaki, the wife of Vasudeva. Because Sutta Goswami has said, Shokanaka Rishi said, Oh Sutta Goswami, you are blessed because you know this. And therefore, what is to be known, every time if there's a doubt, what is to be known here? It is Krishna. То есть это Анги, так как он сказал, ты благословенный, потому что ты знаешь, по какой причине Кришна явился. Поэтому позже, когда возникает вопрос по поводу того, что стоит познать, ответ всегда один, это Кришна. So in this way, Это уже было установлено ранее в диалоге. the Prakarana is one. This Prakarana is one of the 6 parts of the cavalry supporting the emperor. Вот пракарана – это одна из 6 составляющих кавалерии, которые поддерживают царя. Now we come to the 5th of the Sat Pramana, Пятый Sthan. стхан. Sthan is very simple. Это просто. It means co-relativity of position. Co-relativity of position. Относительность положения Or sequence. или Kram. последовательность. Kram. Sthan is also called Kram. Стан тоже называется крам, последовательность. For example, let's say in one part of the Vedas, there's a list of different yagyas. Если в одной части вед есть перечень яги, Let's say 3 yagyas, different types of yagyas are mentioned in a list. в списке, в перечне упоминаются 3 разных вида яги. Then somewhere else you see 3 mantras. Где-то позже вы находите 3 мантры. So the first mantra is to be used in the first yagya, the second mantra like this. So when there's a list here and a list there, they're related to each thing in the list has a correlation in the other list. Корреляция, то есть вы знаете, что существует всегда корреляция. Если есть списки, значит то, что первое там, то, что относится к нему, будет первым в другом списке, который вы найдете. So, in the same way, Shonaka Rishi, he asked 6 questions. Шонака Риши задал 6 вопросов. But it's not one question, one answer, one question, one answer. He speaks all the 6 questions. Но они же не идут там один вопрос в ответ, вопрос-ответ. Он задал 6 вопросов, получает в ответ 6 ответов. So then you should think, the katha that's coming is going to come in an order that it's correlative to the order of the questions. He's not going to answer the last question first and the middle question at the end. То есть вы должны расшифровать тогда кодировку. Если вы знаете, было 6 вопросов в последовательности, то 6 ответов будут то есть отвечать на эти 6 вопросов в определенной последовательности. So, Sutta Goswami said, Munaya sadupristoham bhavadbelo kamangalam yakrita krishna samprasho yenatma samprasedati. O sages, I have been rightly questioned by you. Your questions are auspicious for the whole world because they are about Krishna. И Сутта Госвами сказал, достопочтенный Риши, вы благословили, порадовали меня своими уместными вопросами, потому что ответы на них будут благоприятны для всего человечества. Only questions of this sort can completely satisfy the self. Лишь такие вопросы могут полностью удовлетворить душу. So the deep meaning of this verse is that, what to speak of the answers,
only asking questions about Krishna is so ecstatic you become completely satisfied. Он говорит, что эти вопросы What to замечательные speak of hearing the и answers? приносят высшее благо и реализацию души. И что же говорить о ответах? Даже сам вопрос так правильно оформленный уже благодатен для души. But when you hear the word Krishna, someone may say, there are so many people named Krishna. What Krishna are they talking Но если about? вы услышали имя Кришны, кто-то может сказать, ну многих зовут Кришна, о каком Кришне Are они we talking говорят. about Krishna Das from Belarus? Может, о Кришнадасе из Белоруссии? Who is this verse talking about? Вообще, о ком речь тут в Кришне? So then, in Shonika Rishi, earlier, this is the first part of the answer of Sutta Goswami. Earlier, Shonika Rishi, he said, this Jato Yasyati Kirshaya, oh, you are so blessed because you know why Krishna appeared from the womb of Devaki, the wife of Vasudeva. So here, the stan, the order of the questions and the order of the answers indicates who is the supreme personality of Godhead. Ну, мы знаем, о каком Кришне речь идет, потому что тут существует уже зафиксирована корреляция между последовательностью. Так как вопрос был задан о Кришне, который родился из лона Деваки, то потом мы уже знаем, что всегда о том Кришне идет речь. Just like in Srimad Bhagavatam, when Braj Gopis come to meet Krishna in the Rasalila, he tells them, Swagatam Bo Mahabhaga Priyam Kim Bhagavamiva. And he speaks 10 verses, telling them, oh, welcome to the forest. Now you should go home. Go and serve your husband, otherwise you cannot go to heaven. Когда гопи прибежали ночью в лес на зов флейты Кришны, то Кришна стал им говорить: добро пожаловать, ну, посмотрели на ночной лес, возвращайтесь домой, иначе не видать вам удачи в этой последующей жизни, вы должны быть дома, праведно служить своим мужьям. So in 10 verses, 10 Krishna стихов. sends them away. То есть 10 убеждений, почему они должны уйти домой. Krishna's verses are in Anustup Chanda, Его слова like Bhagavad Gita verses, only 8 syllables per line. 8 слогов в строке, Ануступ Чандан. So Gopis answer his question into each one of his statements. Maivam vivoti bhavan gaditam risansam sancharya sarva vishayam tava padamulam bhaktya bhajasya durvagramaccha jastam devo yadadi purusho bhajate mamukshun. А гопи ответили Кришне. But Gopis answer not in Anustup Chanda, 8 syllables per line. Vasantilaka, 14 syllables per line. Но гопи не будут довольствоваться 8 слогами Ануступ Чандан. У них Васантилак 14 слогов на строку. And not 10 verses, И не 11, one 10 extra one for good measure. а 11, чтобы добавить там. But if you examine, Krishna's verses are coming, then Gopis' verses, but there's a correlation. That in this verse, Gopis are answering this verse, in this verse, Gopis are answering this verse, and so Но on. если посмотреть, это не диалог, да, вначале идет монолог Кришны 10 стихов, потом ответ гопи 11. Но если рассмотреть их, там зафиксирована последовательность, как они ему отвечают на каждое из его утверждений. It's not written anywhere. Это не написано нигде. So it cannot be accepted as bona fide. Поэтому это не может считаться авторитетным. But anyway, it was my realization. Но все же это моя реализация. That when I was translating Gita Govinda, Что когда я переводил Гита Говинду, there are beautiful songs there. там такие прекрасные песни. And in one song, Krishna is crying, oh, what have I done? I offended Radharani. И в одной из песен Кришна сетует: ну что же я наделал, я обидел Радхарани. And then he starts to think how beautiful she is. Потом он начинает думать о ней, какая она красивая. And then he sees, oh, and he sees Radharani in his heart. А потом он чувствует, что Радха в его сердце. He said, why am I crying? She's right И here. он думает: а что я плачу, она прямо тут со мной. But still his separation is increasing. Но все же чувство разлуки растет. And then he looks and he sees Radharani outside. Потом вдруг он видит, что Радика стоит перед ним. And he goes to approach her, but she disappears and appears over there. Он пытается приблизиться к ней, она исчезает и перемещается, появляется в другом месте. And then he goes over here and Он бежит к той Радхе, она опять исчезает и перемещается в другое место. And in this way, Krishna's separation is increasing. А его чувство разлуки растет и растет. So later in Gita Govinda, you see Radharani is alone.
Позже в Гита-Говинде есть описание того, как Радика находится в одиночестве Oh, Krishna, he's so beautiful. и думает, Кришна такой красивый. Even when I saw him kissing another girl, he was still so beautiful then. Даже когда я I have to admit it. видела, как он целует другую, он все равно был прекрасен. Тут невозможно это опровергнуть. And then she starts to see Krishna in her heart. Вдруг она начинает видеть Кришну в сердце. Then she sees him outside. А потом она видит его извне. And then she's meeting with him, only in her separation. А потом, находясь в разлуке с ним, она встречается с ним. So I realized actually, though you're reading Gita Govinda step by step, song by song, but with this song here and this song here, actually you're going on at the same time. И я осознал позже. And in a kram, Krishna is experiencing this at the same time as Radharani is experiencing this. Then Krishna is experiencing that and like that at the same time, but in a different place. So Rasa Shastra is like this. И меня осенило, что вот эти песни, хотя они в разных главах Гит-Говинды, но они описывают события, которые происходят параллельно. То есть, как Кришна видит спурти Радики в разлуке, при этом, что Радика испытывает. То есть, это взаимное спурти, и что они каждый переживает, хотя эти песни в совершенно разных частях. Но вся Раша Састра, она вот такова. Sometimes Radharani is experiencing meeting with Krishna. Иногда Радика в разлуке чувствует встречу с Кришной, And she makes some marks on him. оставляет какие-то отметины на And его Krishna теле. is quite far away, somewhere else in the forest of Vrindavan, but the marks are coming. А Кришна далеко от нее, он где-то может бродить в лесу Вриндавана, и вдруг эти отметины проявляются у него на теле. And then when Krishna finally finds Radharani, she looks at him, oh, what have you done? То есть вот так. And she's angry with him for meeting with someone else, but he was innocent. То есть вот Радика в спорте. This is called the Prema Kala. The argument was made by Prema. То есть вот так получается, Радика в спорте, она с ним встречается, во время встречи на его теле остаются следы, их встречи, которые она там оставляет, они проявляются на Кришне, где бы он ни находился вдали, и когда он наконец-то приходит на встречу с Радхой, она, видя эти следы встречи с кем-то на его теле, начинает обижаться, ругать и гнать его прочь. Вот это такие ссоры устраивает сама любовь, прямо Калаха. Sometimes Krishna, in his separation, he's experiencing, I am meeting with Radhika. Иногда Кришна в терзаемой разлукой начинает видеть Радху. And Radhika somewhere else, in her separation, she's seeing Krishna meeting, how he's meeting in his heart with her, but she's seeing from a third point of view. То есть Кришна, And she's becoming jealous to this gopi, but it's her. то есть Кришна начинает видеть Радху в сердце, общаться с ней, а Радика в это время начинает со стороны видеть эту встречу Кришны с ее спурти, но начинает ревновать, думая, что это другая девушка, с которой он встретился вдали от нее. Ramate Yamuna Purna Bani Vijay Murari Radhuna. So like this. So Gita Govinda, you can read it step by step. То есть Гит-Говинда, But actually, the different songs are related to each other and they're going on simultaneously. Krishna's experience and Radhika's experience. то есть Гиту-Говинду можно читать как страница за страницей. На самом деле вот эти песни, они взаимосвязаны. То есть одна описывает состояние субъективное восприятие Радики, а другая песня в какой-то другой главе описывает субъективное восприятие Кришны во время вот этой встречи в их спурте. So this is called stan, correlative positions. И вот эта корреляция And последовательности называется стан. poets are writing in this way, but not saying anything. А поэт And they just leave it to the Rasik Vaishnavas, they will understand. Поэт — это сведущий в системах интерпретации, то есть они нарочно так пишут и ничего не объясняют, то есть в надежде, что у них будут читатели Расика Вайшнавы, которые поймут их. So Srutiling Vakya, Pakarna Stan, Samakya. Okay, we come to the last one Самакья. now. So the last one is name, Последнее — это имя. or that is a noun. Существительное. Yeah, a noun. Okay. So Существительное. and the noun, it should be interpreted by the yogic. Yogic, that means the etymological meaning, not the conventional meaning, rudibriti. И надо интерпретировать в соответствии с с происхождением этого слова, So, а не с руди-врити. The example of Jaimini in relation to the Vedas is this. In the Vedas, in a sacrifice, there are 4 types of priests.
and each priest is the expert in one of the four Vedas. То есть в ведической, как Джаймини Риши объясняет это существительно это в контексте вед, что в ведических ритуалах яги есть 4 категории жреца, и каждый сведущ в одной из вед. So the priest of the Rig Veda is called Hota. Хота — это жрец, который знает Ригведу. The priest of the Samaveda is called Udgata. Удгата — это который знает Сомаведу. The priest of the Yajurveda is called Advaryu. Адварью — это знаток And Яджурведы. the priest of the Atharva Veda is called Brahma. Брахма — это знаток Атарваведы. So there are some mantras called Advara mantras. Есть мантры, которые называются Адвара мантры. So who is supposed to say the Advara mantras? Кому положено произносить Адвара мантры? Well, we know there's a priest called the Advaryu. Но если есть Адвара юг, значит он, наверное, произносит Адвара мантры. Now, which type of ritual should the Advaryu use the Advara mantras? И в каком виде ритуала Адвара юг должен использовать Адвара мантры? So there's a ritual called the Advarya ritual. Есть ритуал, который называется Адвария. So because Advara, Advaryu and Advarya all are the same word etymologically, they come from the same etymological root, therefore we should understand that this priest should say this mantra in this ritual. То есть мы можем Based догадаться, on etymology. So that is Samakya. Same name, Samakya, same, called in the same way, Samakya. то есть одинаковые у них названия, то есть по этим схожести мы понимаем, что они относятся к одной категории все. So this is applied in Srimad Bhagavatam, in the first canto, chapter 3, where the verse Krishnastu Bhagavan Swam comes. You look at the first verse of that chapter. Первая песня, 3 глава Шримад Бхагаватам, где вот фигурирует Кришнасту Бхагаван Сваям. Сейчас посмотрим, с какого предложения начинается. It is said, Jagrihe Paurasham Rupam Bhagavan Mahatadivi. Bhagavan expanded as the Purush, and then from the Purush he manifested all the material elements of the cosmos. Бхагаван проявился в форме Пуруши и затем уже проявил все материальные элементы Вселенной. So then, in our Sruti statement, the emperor, Eite Changsa Kala Pungsa Krishnastu Bhagavan Swayam. The word Pungsa and Paurusham have the same etymological root, so we should know that they refer to the same person by the principle of Samakya. И когда мы вернемся к своему Шрути, Кришнасту Бхагаван Сваям, то Пуруша и Пуна, the Pumsaha and Paurusham, they come from the same etymological root. у них одинаковое этимологическое происхождение этих слов. Therefore, it is established that the Purush who creates the world is one person, and he has come from Bhagavan. И тогда становится понятно, Пуруша, который создает материю, элементы, это одна личность, он происходит из Бхагавана. And all the avatars are coming from the Purush. А все аватары происходят из Пуруши. But Bhagavan, who is a separate and who is the origin of that Purush, Krishna's two Bhagavan Swam is Krishna. То есть все аватары происходят из того Пуруши, кроме самого Бхагавана, своям Бхагавана Кришны, который является источником этого Пуруши. So in this way, these are 6 divisions, Sat Praman, which compose the cavalry of the emperor in his victory parade. Сат Праман 6, то есть это кавалерия, дивизия императора. Now the last part of the army, the infantry, Пехота осталась еще. that is Abhyas. Абьяс. We've finished. Мы с шлокой That was the закончили. cavalry. Это кавалерия только Now we're была. on the infantry. Мы уходим обратно к последней дивизии. Это пехота. Абьяс. Abhyas means repetition. Повторение. So, in the Vedanta Sutra, it is said, Anandamayo Bhyasat. Here, Anandamaya Abhyasat. В Веданта Сутре говорится Анандамая Бьясат. The meaning is that the Parabrahma, Supreme Truth, is Anandamaya, full of bliss, prachur, abundance of bliss. Why? Abhyasat. Because it is repeated again and again and again in the Vedas that the Parabrahma is full of bliss.
То есть говорится, что пара Брахма, высшая истина, Анандамай, преисполнен, он прочур, у него преизбыток Ананды в нем. Почему? Потому что об этом снова и снова повторяется в Ведах, Абьяс. So whatever topic is repeated again and again in a book should be considered its main subject. То есть в книге, если что-то снова, идея какая-то снова и снова озвучивается, значит, это главная тема. So see Krishna is the only form of the Lord who is repeatedly mentioned again and again in every single canto. Srila Jiva Goswami has given examples from every canto. Кришна — единственная ипостась Бога, You can find them которая yourself. снова и снова упоминается в каждой песне Шримад Бхагаватам. И Джива Госвами уже эту работу сделал, если вы хотите перепроверить, он уже это все But not only that, of 18,000 verses of Srimad Bhagavatam, more than half of the verses directly deal with the subject of Krishna. Из 18 тысяч стихов Шримад Бхагаватам больше половины непосредственно связано с Кришной. So in this way, the emperor, Krishnastu Bhagavan Swayam, is going on his victory parade, and all the elephants, the chariots, the cavalry, and the infantry in the form of many abhyas, because there are many abhyas, infantry are largest in number, they're all going and supporting the emperor's statement and giving joy to all the devotees. То есть таким образом вот это шрути Кришнасту Бхагаван Сваям, что Кришна — это верховная личность Бога, это император, который проводит вот этот торжественный победоносный парад перед всеми своими подданными, и дивизия поддерживает его. Идут слоны, колесницы, кавалерия и пехота. И пехота самая многочисленная, вот этот абьяс, повторение этого снова и снова. So in this way, I just want you to understand there's more to Pramana Tattva than just looking up a verse on internet and saying, oh, this proves my point. И о чем сегодняшний класс? Это просто, чтобы донести до вас мысль, что Прамана Таттва не так просто, как в Ведафолию зайти, оттуда найти какой-то стих, цитату и выложить, сказать, вот у меня праман моей идеи. In fact, this is a definite way of misunderstanding everything. Если вы просто выдергиваете откуда-то цитату, ищете, там слово какое-то, выискиваете цитату и думаете, что вы нашли праман, это самый верный способ ошибиться. So Swarup Damodara Goswami said, Jaha Bhagavata Pada Vaishnava Sthane. If you want to understand Srimad Bhagavatam, sit at the feet of a pure Vaishnava by associating regularly, daily with the dear associates of Chaitanya Mahaprabhu. Only then, after some time, you can dive into the waves in the ocean of Siddhanta. И посему Сваруб Дамодар настоятельно рекомендует всем, что если вы хотите познать, постичь Шримад Бхагаватам, сядьте у лотосных стоп чистого Вайшнава, ежедневно слушайте наставления по Шримад Бхагаватам, постепенно вы начнете тоже купаться в волнах Сиддханты. And if you see some statement sometimes which may seem to be against what you have learned from your Guru Parampara, don't panic. There's some it fits in a certain way into the whole scheme of the interpretation. И никогда не паникуйте, если So you have to do sangati, reconciliation. столкнетесь с каким-то высказыванием, которое внешне противоречит тому, что вы узнали у своих гуру парампары. То есть не паникуйте, просто успокойтесь, надо провести сангати, примирение. So today we are full of joy because we have seen the victory parade of the Paribhasha Sutra of Srimad Bhagavatam. Сегодня мы радостны все, потому что мы понаблюдали, стали зрителями на этом параде победоносном Парибхаша Сутре Шримад Бхагаватам, Кришнасту Бхагаван Сваям. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Nitai Gaura Premanande. So today was hard work. You had to sweat so much today, but tomorrow will be very easy. Tomorrow is the disappearance day of Srila Narottam Thakur. Сегодня был трудный день, вам пришлось поработать мозгом, послушать такую серьезную сиддханту, но завтра будет попроще. Не так грузить вас не буду, завтра день. We'll be singing his songs and hearing about his pastimes. Appearance or disappearance? Appearance. Завтра день явления Шрила Наротtam Тхакура. We'll be Мы singing his будем songs. петь его баджаны и слушать Дживан Чаритру о Шриле Наротtam Тхакуре.
3 minutes, yes. Kibachayo Jayo Gaura Chande
Dikambara Sikhi Puchachura Manoha Halalita Madhava Bhave Vishwame Kanya O Nila Vasana Gore Rupa Gore Danya Nana Vida Alaka Akari Jalama Hari Mano Vimohana Vadana Upa Haya Mancha Gari Sakira Kare Rageka Okana Manakira Tekama Rageka Kamara Dulare Kamara Dulare Kamara Krishna Atikare Kamara Dulare Kamara Dulare Kamara Dulare Radhe 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 Bole Kamara Dulare Radhe 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 Bole Kamara Dulare Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe Priyam Nama Sakhi Jata Shama Shriya Rama Rama Bhava Jaya Sita Bhakti Vinoda Sakhi Jaya Sute Bhashe Radhe Radhe Govinda Jaya Radhe Radhe Govinda Jaya Radhe Radhe Govinda Jaya Radhe Radhe Govinda Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Har Har Ramana Hari Govinda Jaya Har Har Ramana Hari Govinda Hari Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Radha Hari Govinda Govinda Jai Jai Gopal Jai Radha Hari Govinda Jai
Hare
Krishna Krishna Hare Hare Shri Gauri Vedanta Church of Bhagavad Gita Ki Jai, Saraswati Pad Ki Jai, Sanatana Shiva Shamananta Putra Ki Jai, Krishna's Karaj Goswami Pad Ki Jai, Jai Shri Guru Sanatana Patarvana Shri Guru Bhagavata Sarvaswami Guru Ki Jai. Namacharya Sriharas Thakur Ki Jai, Jagaras Roy Raman, Nadish Gaur Pasha Binda Ki Jai, Praise goes Krishna Chaitanya Bhuvanithanam, Sri Vedikarara Shasari Gaur Bhakta Ki Jai, Sri Brajamandala Kirtamanu Gauramandu Ki Jai, Sri Ram Karishi Harinam Sankirtan Ki Jai, Sri Radhi Govinda Govindas Baran Govindu Ki Jai.
Anand Koti Vaishnav Vrinda ki jai, Smadhana Bhakta Vrinda ki jai, Madhya Sasha Shubhavana Nandini Smadhana Rani ki jai, Jai Gaur Premanande. Vrindai Tulasi Devyaya, Priyaye Keshavasya, Krishna Bhakti Pravidevi Zatuttai Namo Namo. Vanchakalpatarvasya, Kripasindhudevacha, Puritanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namo. Tattva Prayojana Prabhu ki Hare Krishna. The devotees can remember their Gayatri mantras, and you can, others can go, and we'll be serving Mahaprasada in the back. Сейчас помечаем Гайатри мантры. Те, кто не занят Гайатри мантрой, можете помочь раскладывать там коврики и начнут And the раздавать. program tomorrow for the appearance day of Srila Narottam Thakur. Завтра мы будем праздновать. Actually, I like this place. Мне этот зал нравится. Can you be here again tomorrow? No. No. Дорогие дети, на будущее учтите, что этот зал очень нравится Прабхупаде. This is the best place. Всем нравится, так что на будущее будем стараться. But where is it? Where are we tomorrow? Завтра мы в другом зале. Okay, don't come here tomorrow. Make Завтра sure you сюда go to не the right place. приходите на Okay? Римскую. Hare Все Krishna. дороги ведут в Рим.